Nous sommes dans la Ligue des champions pour négocier des accords commerciaux. On a de plus en plus de difficultés à veiller à ce qu'ils soient mis en œuvre. Ainsi, depuis 2006, sur 14 accords commerciaux qui ont été conclus, l'immense majorité est soit entrée en vigueur de manière provisoire, et non pas de manière définitive, voire l'entrée en vigueur est restée au point mort. On aura, dans les mois qui viennent, avec par exemple le Mercosur, le Chili ou la question du Mexique, un certain nombre de choix qui devront être faits. Il faudra regarder la vérité en face. Et pour vous dire le fond de ma pensée sur le sujet, je pense que nous avons deux enjeux en lien avec notre politique commerciale pour l'avenir. Le premier touche à notre méthode de décision, à notre méthode de négociation d'une part, mais aussi la capacité à veiller à ce que nos sociétés, l'ensemble des acteurs directement concernés, puissent se sentir impliqués dans le processus, c'est-à-dire travailler pour plus de transparence, pour plus de confiance. Il y a un bon exemple, je crois, c'est le Brexit. Le Brexit a été l'occasion de mobiliser sans agenda caché, en toute transparence, toutes les informations pour le Parlement européen, pour les parlements nationaux, pour les sociétés civiles, pour les acteurs économiques. Et il a été possible de travailler vite et, je crois, de travailler bien dans ce sujet. Sans doute, cet exemple-là doit nous inspirer pour l'avenir en termes de méthode. Puis, il y a un deuxième sujet, c'est le fond. Et je mesure bien qu'il y a une volonté généreuse, sincère, de vouloir régler beaucoup de problèmes dans le monde au travers de l'instrument des accords commerciaux. Mais peut-être faut-il considérer que des choix doivent être faits. Je crois, pour ce qui me concerne, qu'un accord commercial doit contribuer d'abord à améliorer, à renforcer les relations commerciales. On a parfois tendance à l'oublier, c'est un objectif d'un accord commercial, et que cela doit aussi conduire à encourager davantage de soutien dans le monde pour les standards exigeants que nous souhaitons, par exemple pour les conditions de travail, par exemple pour les conditions environnementales. Parfois, à vouloir trop embrasser, nous étreignons mal. Peut-être devrons-nous avoir ce débat démocratique. Il est certain que le Parlement européen a à cet égard un rôle majeur à jouer. Enfin, envisager notre avenir économique, la compétitivité de l'Union européenne, c'est aussi regarder la relation que nous avons avec d'autres grands acteurs dans le monde. Les États-Unis, bien sûr, la Chine également. Et dans ce cadre-là, il va de soi que, conformément au traité, le Conseil a bien l'intention d'assumer pleinement sa responsabilité en lien avec la politique extérieure de l'Union européenne. C'est le sens des débats stratégiques qui ont eu lieu à plusieurs reprises au long des derniers mois au sein du Conseil européen. Quelques réflexions aussi sur ce sujet. D'une part, il est certain qu'il n'y a pas d'équidistance entre États-Unis et Chine. Nous sommes un allié solide, loyal et fidèle des États-Unis. Nous développons avec ce pays des liens historiques, des liens qui portent sur les valeurs, des liens qui touchent aussi à la coopération économique et qui touchent très directement, on le voit bien, à l'enjeu de notre sécurité. Et dans le même temps, la Chine est une réalité. La Chine est un fait, est un acteur majeur sur la scène internationale. Et c'est pour laquelle il me semble qu'il y a trois éléments clés dans notre relation à la Chine. D'une part, rester debout, les yeux dans les yeux, s'agissant des valeurs fondamentales, défendre les droits de l'homme, les principes démocratiques qui nous tiennent à cœur, qui nous sont chevillés au cœur, faire en sorte ensuite que l'on puisse s'engager pour tenter de réduire des dépendances qui peuvent coûter cher. On l'a vu avec la Russie s'agissant des questions énergétiques, ça veut dire rééquilibrer les relations économiques avec la Chine et singulièrement pour les enjeux stratégiques pour l'avenir de la prospérité sur le plan de l'Union européenne. Et puis trois, il va de soi, personne n'en doute, je crois ici, qu'il n'y a pas d'autre option que d'engager avec la Chine sur des sujets globaux, ceux qui touchent au changement climatique, ceux qui touchent par exemple à la santé globale également. Et c'est dans cette perspective-là que nous allons continuer, au départ du Conseil, à assumer notre responsabilité dans la politique extérieure de l'Union européenne en engageant avec les différents pays avec lesquels nous devons envisager un certain nombre de sujets de discussion. Enfin, et je conclus par ce thème qui n'est pas un thème mineur, le Conseil européen a été l'occasion d'aborder en détail la question des migrations. Nous savons que ce sujet migratoire est un sujet qui donne lieu à des tensions politiques, idéologiques, qui parfois est aussi instrumentalisé pour susciter de la polarisation au sein de nos sociétés. Et nous pensons qu'il faut faire preuve de sang-froid, de rationalité dans l'analyse de cet enjeu. D'une part, nous faisons confiance au travail qui est mené par le Parlement européen, en lien avec la présidence rotative, afin de faire entrer
en vigueur le pacte migratoire, c'est la dimension interne de la migration, et nous veillerons à ce qu'au départ du Conseil, il y ait aussi cette capacité de nous engager pour progresser sur ce sujet dans les prochains mois, et d'autre part, sans attendre l'entrée en vigueur de ce pacte migratoire, il est certain que l'on doit faire mieux et plus en termes de coopération avec les pays tiers, avec les pays d'origine, avec les pays de transit, plus de coopération pour lutter ensemble contre les trafiquants et les criminels qui spéculent sur la misère et sur la pauvreté, plus de mobilisation aussi pour ouvrir des canaux légaux de migration, ne pas laisser à des trafiquants et des criminels décider qui a la capacité de venir vers l'Union européenne, mais décider en conscience, dans le respect de l'état de droit, de nos décisions, la manière dont on gère de manière régulière, humaine, avec la fermeté nécessaire, cette question migratoire. Nous aurons l'occasion, la semaine prochaine, de faire aussi un point d'étape à la suite de cette discussion approfondie qui a eu lieu sur ce sujet-là lors du dernier Conseil européen. Nous aurons aussi l'occasion, et je termine par cela, d'évoquer la situation dans le cadre de la zone euro, puisque nous aurons un sommet de la zone euro avec la participation de Pascal Deneuve et de Christine Lagarde. Ce sera l'occasion de regarder l'avenir de cette zone euro dans les circonstances que nous connaissons. Enfin, mesdames et messieurs, chers collègues, nous mesurons chacune et chacun que nous sommes confrontés depuis ces quelques années à des moments qui nous bousculent, à des moments qui nous ébranlent. Nos repères sont mis en doute, nos repères sont mis en question, mais les fondamentaux du projet européen, les valeurs de dignité personnelle, cette promesse de prospérité, cette garantie de sécurité, plus que jamais ces fondamentaux doivent être notre boussole pour l'avenir, pour donner un élan qui, de mon point de vue, touche à cette autonomie stratégique de l'Union européenne, cette souveraineté qui est nécessaire, plus de résilience, plus d'influence dans le monde, moins de dépendance, c'est la boussole qui doit, je l'espère, dans l'unité, nous animer pour porter ce projet qui nous tient tellement à cœur. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Charles. I give the floor now to the President of the Commission, Ursula von der Leyen. President Metsola Di Roberta, President Michel, cher Charles, honourable members. Last Friday, I met with President Biden in Washington. We had a very good discussion on the Inflation Reduction Act. There is a striking symmetry between the Inflation Reduction Act and the European Green Deal. Both of them are simultaneously a climate strategy and a strategy for investment and growth. Both of them include funding for just transition, and both include regulatory standards. Only on carbon pricing, a very important instrument, the United States system is still much more limited than ours. In other words, the two biggest and most advanced economies in the world are now moving in the same direction. And therefore, I welcome the Inflation Reduction Act for its massive investment in clean tech. But you might perhaps recall that we discussed it already in November. Some aspects of the Inflation Reduction Act were of concern to us and needed solutions. Now, I am happy to report that we have found solutions. On Friday, President Biden and I confirmed the understanding on electric vehicles that allows European car makers to get access to the US market and thus to US tax breaks. Second, we launched discussions on a critical raw materials agreement. The aim is to ensure that critical raw materials for electric vehicle batteries, whether they are extracted or processed in the European Union, are treated in the same way as if they came from the United States. And thus this will secure strong supply chains for batteries in Europe and ensure access to the US market. And my third point, we started a transparency dialogue on incentives for the clean tech industry. That's good news overall. But let me be clear, negotiations can only solve some of the most concerning issues. The big bulk of work still lies with us in Europe. We Europeans need to get better at nurturing our own clean tech industry.
We need to speed up. We need to simplify procedures. We need to grant better access to public and private finances. And if there's any doubt, let me give you 3 figures that underscore why this is so important. The global investment in the clean transition topped $1 trillion last year, and that's 30% more than the year before. And if you look at the global market for net zero technologies, it is set to triple by 2030. So in other words, the race is on. The race on who is going to be dominant in this market in the future. And we must get our act together if we want to stay front runners. We must nurture our own clean tech industrial base, both to create good jobs, well-paying jobs here in Europe, and of course to ensure access to the clean solutions we need so urgently. And that's what the European Green Deal Industrial Plan is all about. The centerpiece of the Green Deal Industrial Plan are 2 legal acts. The one is the Net Zero Industry Act, and the other one is the Critical Raw Materials Act. The Commission is proposing those 2 legal acts this week, actually tomorrow. Let me reflect on both. With the Net Zero Industry Act, we are setting the ambition. By 2030, we want to be able to produce at least 40% of the clean tech that we need here to fulfill our green transition. And therefore, the Net Zero Industry Act is all about speed, and facilitation. We're facilitating permitting. We're working with regulatory sandboxes. We're creating simpler state aid schemes. And we are allowing for tax breaks and the flexible use of EU funds. So, in short, the Net Zero Industry Act provides speed, simplification, and it provides funding. The second centerpiece is the Critical Raw Materials Act, which the College will also adopt tomorrow. This is about securing the supply for critical materials which are badly needed for the digital and green transition. These minerals, as you know, power phones and electric vehicles, the batteries, the chips, the windmills, the solar panels, you just name it. In other words, we cannot function without them, the critical raw materials. And the demand for critical raw materials will dramatically rise over the next several years and decades. But, and we've discussed that here in the hemicycle before, as you all know, today the European Union depends heavily on a few third countries for these strategic raw materials. Just a few examples, and you know plenty of them. We get 98% of our rare earth supply from China, 93% of our magnesium from China, 97% of our lithium from China. And you can continue this list over and over again. And, honourable members, we know that the pandemic and the war have taught us a bitter lesson about over-dependencies. So if we want to be independent, we urgently need to strengthen and diversify our supply chains with like-minded partners. I was last week also in Canada, and this is a like-minded partner. You can see exemplary there, European companies just doing just that, diversifying and strengthening our supply chains. For instance, sourcing low-carbon nickel to produce batteries here in the European Union. And Canada is not only a reliable partner, it also shares our values. It guarantees that raw materials are mined with the highest standards for the environment and for workers. So our Critical Raw Materials Act will support these efforts by European companies. We want to extract more ores and minerals here in the European Union. We want to boost our processing capacity to at least 40% of annual consumption. And of course, we need to recycle more.
Again, if I may jump back to Canada, I visited a company that is able to recycle from old batteries 95% of the lithium, the cobalt, and the nickel. 95%. It's amazing to see that. Old batteries. So that's the future. That's what we have to have in the European Union. Soweit, meine Damen und Herren Abgeordnete, zu unserer Unterstützung für Clean-Tech-Unternehmen. Doch das Thema der Wettbewerbsfähigkeit ist natürlich viel, viel breiter. Es betrifft unseren Binnenmarkt und genau damit beschäftigen wir uns mit 2 Mitteilungen, die wir auch morgen veröffentlichen werden. Wir alle wissen, dass der Binnenmarkt die Grundlage unseres Wohlstands und unserer Wettbewerbsfähigkeit ist. Er wird in diesem Jahr 30 Jahre alt, aber das Potenzial, das in diesem Binnenmarkt steckt, ist noch längst nicht ausgeschöpft. Wenn man sich die verschiedenen Studien anschaut, die sich mit dem Binnenmarkt beschäftigen, dann zeigen sie, dass wir mehr als 700 Milliarden freisetzen könnten, wenn wir das gesamte Potenzial des Binnenmarktes ausschöpfen würden. Und das beginnt, Sie kennen die Themen, bei den Kapitalmärkten oder bei Forschung und Entwicklung. Wir wissen, dass wir so stark sind, weil wir stark sind bei Grundlagenforschung, Entwicklung und dann die Marktfähigkeit herstellen. Sie kennen die Beispiele. Die mRNA-Impfstoffe sind hier in Europa entwickelt worden. Mit ihrer Hilfe konnten wir die Pandemie überwinden. Und es gibt einen guten Grund, warum diese zukunftsweisende Innovation hier entwickelt worden ist. Oder ein anderes Beispiel aus der Wasserstoffforschung. Es gibt keinen anderen Ort auf der Welt, wo zwischen 2011 und 2020, also in der letzten Dekade, mehr Patente für grünen Wasserstoff angemeldet worden sind als hier bei uns in Europa. Das sind nur 2 Beispiele von ganz vielen. Genau hier müssen wir ansetzen. In der Tat, wir Europäer haben uns das Ziel gesteckt, bis zum Jahr 2030 3% unseres Bruttoinlandsproduktes für Forschung und Entwicklung auszugeben. Aber dieses Ziel haben wir schon lange. Das haben wir uns zum ersten Mal gesteckt 2002. Und wenn man mal sich die Geschwindigkeit anschaut, mit der wir uns auf dieses Ziel zubewegen, ja, dann kommen wir näher, aber sehr, sehr langsam. Das reicht auf keinen Fall. Und vor allen Dingen sind andere schneller und andere schlafen auch nicht. Während unsere Ausgaben für Forschung und Entwicklung, wie gesagt, langsam steigen, sehen wir, dass unser Anteil in der Welt an Forschungs- und Entwicklungsausgaben in den letzten 20 Jahren von 41% gesunken ist auf 31%. Ich möchte daher mit der schwedischen Ratspräsidentschaft den Staats- und Regierungschefs vorschlagen, dieses gemeinsame europäische Ziel für Forschungsausgaben zu erhöhen und uns hinzusetzen und genau zu schauen, warum die Investition in Innovation, in Forschung und Entwicklung so langsam geht bei uns und wie wir besser werden können. Das ist nicht nur notwendig für Europas Forscherinnen, Wissenschaftler und Unternehmen, sondern es wäre auch ein ganz, ganz starkes Signal, dass wir es wirklich ernst nehmen mit der Wettbewerbsfähigkeit unseres europäischen Binnenmarktes. Mein zweiter Punkt betrifft ein Thema, das Sie immer wieder hören, Bürokratie. Es sind Europas Unternehmen und Beschäftigte, die den Binnenmarkt zu einer der attraktivsten Wirtschaftsregionen der Welt machen. Und zwar ganz egal, ob wir von Industrieriesen sprechen, Weltmarktführern, Mittelständlern oder Familienbetrieben. Ihr Erfolg ist Europas Erfolg. Und daher setzen wir alles daran, ihre Arbeit zu erleichtern. Wir wissen, dass die Qualität der öffentlichen Verwaltung und des Rechtsrahmens entscheidend ist für die Wettbewerbsfähigkeit. Und deshalb achten wir auch gemeinsam darauf, mit umfassenden Folgenabschätzungen sicherzustellen, dass Europas Gesetze Europas Unternehmen nicht belasten, sondern unterstützen. Doch oft ist es, und das wissen wir alle, nicht die einzelne Nachweispflicht. Oft ist es nicht die einzelne Auflage, die Ihnen das Leben schwer macht, sondern es ist die Riesensumme des Ganzen. Und deshalb werden wir über die Ressortgrenzen hinaus
prüfen, was Europas Wettbewerbsfähigkeit wirklich voranbringt und worauf wir verzichten können. Wir werden bis zum Herbst konkrete Vorschläge vorlegen, um Berichtspflichten zu vereinfachen, und zwar um 25% zu reduzieren. Das ist nicht einfach, aber diese Anstrengung müssen wir uns unterziehen. Unsere politischen Prioritäten bleiben bestehen, weil sie richtig sind. Das ist der europäische Green Deal, das ist die Digitalisierung und das ist die geopolitische Resilienz. Wir haben sie gemeinsam vor 3,5 Jahren gesetzt. Sie haben sich als richtig erwiesen, gerade und auch während dieser Krisenzeiten. Aber wir wollen dafür sorgen, dass ihre Umsetzung mit weniger Kosten verbunden ist, vor allem für unsere Mittelständler. Wir können es beweisen, denn wir haben ja gezeigt beim Ausbau der erneuerbaren Energien, welche Dynamik wir mit einer gezielten Gesetzgebung für schnellere, flexiblere Genehmigungsverfahren tatsächlich auslösen können. Das sollte also künftig die Regel sein und es sollte nicht die Ausnahme sein. Und noch ein letzter Punkt. Europas Binnenmarkt ist stark. Wir können stolz darauf sein. Wir müssen alles dran setzen, seine Stärke zu bewahren und auszubauen. Und daher sollten uns künftig eine Reihe wichtiger Leistungskennzahlen leiten, die Key Performance Indicators. Sie können darüber Auskunft geben, ob Europas Wirtschaft tatsächlich wettbewerbsfähiger wird und ob unsere Diskussionen sich in die richtige Richtung entwickeln. Wie entwickelt sich der Anteil privater Investitionen? Wächst die Zahl der Unternehmen mit schnellem Internet? Wie steht es um die Beteiligung Erwachsener an beruflicher Weiterbildung und so weiter und so fort? Alle diese Daten liegen vor. Wir müssen nichts dazu neu erheben, aber wir machen nichts mit diesen Daten. Anhand dieser Daten und anhand dieser KPI können wir objektivieren, ob und wie wir uns weiterentwickeln. Das heißt, es sind nicht Vermutungen, sondern man hat konkrete Zahlen, evidence-based. Und daher wird die Kommission dem Parlament künftig einmal im Jahr Bericht darüber erstatten, wie sich diese Schlüsselzahlen, diese KPIs weiterentwickeln. Honourable Members, with the war on our doorstep, with volatile energy prices and massive clean tech investments worldwide, Europe has to up its game. I am looking forward to develop the proposals we have put on the table today. This is our answer. Long live Europe. Thank you very much. The Commission President, and now give the floor to the representatives of the political groups, starting by the President of the EPP, Manfred Weber. President of the European Parliament, Commission, Council, dear colleagues. Good politics starts first of all with a reality check. 8 out of 10 global champions are from the US. Apple's market value alone is bigger than Germany's entire stock market. The 10 leading companies investing in quantum computing are in the US or in China, not one single company in Europe. And in artificial intelligence, American firms invest 6 times more than European firms. Europe, dear friends, let's see the reality, is not competitive enough. And that's why EPP is happy that competitiveness is now top on the agenda in the European Union. Thanks, first of all, to the Swedish presidency, but also to the engagement from the European Commission this week with the proposals. The EPP was always advocating for a jobs agenda in the European Union. And competitiveness is not an abstract word. It is about securing our European way of life. It's about our welfare, about jobs. Europe will never be sovereign if it is not competitive. And no doubt our strength is the single market, the largest market in the world. That is what we should use, and there we must still invest to enable more growth. We as EPP, we don't believe that spending money will solve our problems, first of all. For us, a competitive Europe, what counts is trading with the world, best ideas, access to resources, efficient administration and a social approach. Let me go to these concrete points. Speaking about trade, the whole problem with the IRA started, let's be honest, when parts of this House rejected the TTIP negotiations. If we had TTIP,
we wouldn't have to deal with IRA now, because our Canadian and Mexican friends have full access to America. A competitive Europe needs trade. And in this legislature, Europe is lacking a fresh, ambitious approach when it comes to new free trade agreements. We see no progress, for example, on Mercosur. 800 million consumers, or if I may say friends, because they are closely linked to Europe, the friends from Mercosur area are waiting for us. We need a new free trade agreement with the United States, and we need a free trade union with the democracies in the world. A second point, a competitive Europe should also not limit innovation and forbid technologies. In our last session here in February in the European Parliament, the majority decided to ban the combustion engine. I ask myself, who is now producing cars for areas, for regions like South America? I don't think that they will have in 2035 enough electric charging infrastructure in South America that they can buy all electric cars. So combustion engine is still necessary. We hear some different voices, Stefan, from the Liberals. So Wissing is telling us that combustion engine is necessary, and Bruno Le Maire is telling us that it is not anymore the case. So we need a clear idea. We think that innovation and allowing technologies is the right answer and not forbidding them. I want to underline that a third point for us is the strategy to raw materials. China is more and more dominating global resources, and that's why we welcome very much the Commission proposal for a raw material strategy for Europe. The fourth point is that we need competitiveness also with tackling cutting red tape, and I think with more ambition. In the short term, we should stop additional burden for our economy in war times. They are struggling, they are having enough problems, so they don't need additional burden. And in the mid and long run, I agree with Ursula von der Leyen that we set limits to bureaucracy by the European Commission and put all vice presidents in charge to realise it. I welcome the Commission proposals now for a competitiveness check on all new EU regulation and to reduce the reporting obligations for our economies and make our single market more competitive with less bureaucracy. So a competitive Europe, European regulation and cutting red tapes have to go hand in hand. And above all, we need a competitive Europe that must guarantee a social Europe. Being social means providing people with a job and with a decent income, especially our young generation. Our youth needs quality jobs. We need jobs, jobs, jobs. Dear friends, Europe invented the cars because it was competitive. Let's invent now the next step of a digital age, like, for example, a digital Airbus project. Let's make Europe the competitive powerhouse of this world. Thank you. Thank you, Mr. Weber. I give the floor now to the President of the S&D Group, Irache Garcia Perez. Señora presidenta, las ruinas, trincheras y cadáveres apilados en Bakhmut ya son el símbolo de la guerra de desgaste que persigue Putin un año después del fracaso de su primer intento de conquista. Putin ya ha perdido la guerra. Ahora nuestra responsabilidad es continuar ayudando para que Ucrania la gane. Con su ejército mermado, su economía golpeada por las mayores sanciones de la historia y su posición internacional cada vez más aislada, Putin solo tiene como salida perpetuar la guerra hasta conseguir el cansancio de los aliados. No podemos permitir que la larga guerra de desgaste atenace a los europeos y a nuestras economías. Los elevados precios de la energía, la subida de la cesta de la compra con un IPC alimentario que ya supera el 18% y el inaccesible precio de las viviendas sacuden el futuro de los europeos. Proteger a los más vulnerables es nuestra responsabilidad colectiva. Las decisiones que tomemos hoy marcarán el futuro. No hay mejor solución que acelerar la transición ecológica y la autonomía energética. Y lo más urgente es la reforma del mercado eléctrico para limitar de forma permanente el impacto del gas en las facturas y no depender de terceros países para calentar nuestros hogares. El modelo actual no está en condiciones de aguantar una situación de estrés como la de ahora. Las energías renovables representaban el 10% en 1998. Hoy
el 50% y las previsiones apuntan a un 74% en 2023. La creación de industrias de cero emisiones, el impulso de la competitividad tecnológica y la diversificación de las cadenas de suministro son factores claves para que la prosperidad y la estrategia de la Unión Europea sea una realidad en las próximas décadas. Las necesidades de financiación del Plan Industrial Verde son enormes. La flexibilización de los requisitos para que los Estados miembros ayuden a las empresas de la transición verde y digital y no pierdan competitividad frente al IRA y la Administración Biden es necesario. Pero también las empresas tienen la obligación de proteger el pulmón que mantiene con vida a la industria, que es la clase trabajadora. Ahora la Comisión Europea y el Banco Central Europeo reconocen lo que siempre hemos defendido los socialdemócratas. Las empresas tienen margen para asumir subidas salariales. No permitiremos que los salarios de los trabajadores pierdan poder adquisitivo mientras los beneficios de las empresas aumentan. En las próximas décadas seremos testigos de la mayor modernización económica de nuestro tiempo. Ante el cambio necesario, tenemos que poner en marcha la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que debe de incorporar los objetivos del Pilar Europeo de Derechos Sociales y un instrumento permanente financiero similar al Next Generation EU o al SURE para garantizar las inversiones públicas necesarias. Señorías, en un contexto en el que la guerra ha regresado a Europa, debemos redoblar nuestros esfuerzos y nuestras ambiciones. Toda persona, en su sano juicio, quiere la paz, pero el Kremlin no renuncia a las armas. La diplomacia no debe renunciar a su misión, pero lo que no podemos consentir las democracias, bajo ningún concepto, es abandonar a Ucrania a su suerte. Y la forma de lograrlo es seguir manteniendo nuestra unidad. Señor Weber, le veo muy preocupado al respecto de la posición de los gobiernos socialdemócratas con respecto a Ucrania. Y le voy a decir una cosa muy clara, puede estar tranquilo. El compromiso de los gobiernos socialdemócratas en la defensa de Ucrania es claro, es firme y es contundente. Quizá debería de preocuparse de lo que tiene dentro de sus propias filas y de las alianzas de su grupo político con la extrema derecha amiga de Putin. Muchas gracias. Thank you. I give the floor now to the President of the Renew Europe Group, Stefan. Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues, cette semaine a encore montré l'urgence industrielle européenne et cette urgence est apparue au grand jour. Vous l'avez tous lu, les hésitations notamment de Volkswagen, un de nos fleurons économiques, sur l'opportunité d'ouvrir une méga usine de batteries en Europe ou aux États-Unis. C'est la question. Vous avez également tous vu, tous lu, que ce sont bien d'ailleurs les annonces européennes qui détermineront le choix de Volkswagen. Et je pense que, Monsieur Weber, vous faites une erreur à penser que uniquement les accords commerciaux régleront les questions de compétitivité. Il n'y a pas que les accords commerciaux dans nos politiques européennes. Et d'ailleurs, quelle est notre situation ? Nous nous sommes mis en difficulté dans une guerre économique mondiale. Notre industrie est d'ailleurs en attente d'une intervention européenne, je l'ai dit. Mon groupe appelle depuis des mois à une action sur tous les leviers. Sur certains, je vois que nous avons avancé, et j'en félicite la Commission européenne, et sur d'autres, nous pouvons faire plus et probablement faire mieux. Alors, comment rendre notre industrie plus compétitive ? Je vois 3 points. D'abord, les prix plus bas dans l'approvisionnement sûr des matières premières en énergie. Là-dessus, nous avons fait un bon pas dans la bonne direction, je pense. Nous avons soutenu les contrats de long terme et décarbonés. Oui, il faut diversifier les ressources d'approvisionnement et accélérer le recyclage des matières premières. C'est la condition sine qua non, d'ailleurs, pour que les clean tech se développent en Europe. Ensuite, je vois le financement privé et public qui sont aujourd'hui pas assez élevés. Nous sommes en retard sur le financement. Il faut être à la hauteur de nos compétiteurs américains et chinois. Comment expliquons-nous à nos PME qu'après nos discours, des centaines de discours, certains attendent encore leur fonds de relance que nous avons décidé maintenant depuis quelques mois. Ça fait 10 ans qu'on parle
de l'union du marché des capitaux, 5 ans qu'on parle de la révision du pacte de stabilité et de croissance, 2 ans que mon groupe demande une réflexion sur un fonds de souveraineté européen, et on attend encore sur ce volet de financement. L'investissement est, je pense, le nerf de la guerre dans cette guerre économique. Un cadre clair et propice est exactement ce que nous demandent aujourd'hui les industriels européens. Enfin, des relations équitables avec nos partenaires. Madame la Présidente, je ne vois toujours pas d'exemption pour les entreprises européennes sur le marché américain. Je vois une concurrence toujours plus déloyale, partout par ailleurs, et notamment en Asie. Alors, en conclusion, chers collègues, quelles sont nos options? La course aux subventions, je crois que nous n'en voulons pas. Un accès réciproque et régulé à notre marché, nous n'avons pas trop le choix d'aller vers cette option. Nous avons assez attendu, le Conseil européen a trop attendu les propositions de la Commission et l'exécutif européen a trop attendu que les gouvernements nationaux se mettent d'accord dans un consensus qui n'est jamais arrivé. Alors maintenant, les propositions sont sur la table. Vous avez et vous retrouverez toujours mon groupe Renew aux côtés de l'ambition européenne et des propositions. Nous voterons avant l'été et j'espère que c'est une ambition que l'ensemble des groupes portera sur la vitesse et l'urgence dans ce domaine-là. C'est notre industrie qui nous le demande. Merci. Merci. I give the floor now to the co-president of the Green Group, Philippe Lambert. Merci Madame la Présidente. Je vais peut-être vous entretenir d'un sujet qui va vous étonner de la part d'un vert, mais c'est le sujet dont Manfred Weber nous a entretenu et dont Stéphane Séjourné vient de nous entretenir, la compétitivité. Vous allez dire un vert qui parle de compétitivité, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'il a 60 ans qu'il commence à parler de ce genre de sujet? Non, absolument pas, mais je voudrais qu'on revienne aux fondamentaux. Qu'est-ce que c'est la compétitivité? C'est la capacité d'offrir des biens ou des services de haute valeur à un prix aussi bas que possible. Donc c'est un rapport entre un numérateur et un dénominateur. Vous allez dire, je fais un leçon, mais il faut se rappeler des fondamentaux. Le coût est le dénominateur. Est-ce que vous pensez sérieusement que l'Europe peut ou veut être le champion du low cost? Non. Nous avons une structure sociale dont nous nous enorgueillissons. Oui, nous voulons payer correctement les travailleurs, nous voulons que les biens et les services soient produits en respectant l'environnement et tout ça entraîne en effet des surcoûts. Donc nous ne serons jamais le champion du low cost. Donc la seule possibilité pour l'Union européenne d'être compétitive, c'est d'être la championne de la haute valeur. Et là, la question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que c'est des biens et des services à haute valeur au XXIe siècle? On peut dire dans un certain sens que l'Union européenne a raté jusque maintenant la révolution numérique. Mais c'est quoi le big game du XXIe siècle? C'est rendre nos sociétés et nos économies compatibles avec les limites biophysiques de la planète. C'est là que va se jouer la compétitivité au XXIe siècle. Et donc pour l'Union européenne, ce n'est pas juste un enjeu parmi d'autres, c'est l'enjeu qui va déterminer si nos économies seront des championnes du monde ou pas au XXIe siècle. Et là, je dois dire que je m'inquiète. Et je m'inquiète particulièrement en écoutant Manfred Weber, pas en vous écoutant, Madame la Présidente, pas en vous écoutant, Monsieur le Président Michel, mais bien en écoutant, en sentant une résistance de plus en plus forte dans cette enceinte, mais aussi au sein du Conseil, par rapport à l'ambition du Green Deal européen. Parce que le Green Deal européen, on peut dire, oui, c'est un projet climatique. Oui, bien sûr, parce que l'enjeu climatique est un enjeu de survie. Mais c'est en fait une stratégie de compétitivité. C'est exactement ce que c'est. Et donc, relâcher l'effort maintenant, comme on le sent sur les voitures, sur la performance énergétique du bâtiment, eh bien, abandonner l'effort, c'est en fait saborder notre économie. Vous savez, si aujourd'hui, l'industrie automobile européenne dit on va quand même pas s'abandonner aux champions américains ou chinois de la voiture électrique, mais le résultat de cette situation n'est pas le résultat d'une surrégulation en Europe, c'est le résultat d'un choix délibéré de nos industries automobiles en Europe de choisir le passé plutôt que l'avenir. Et c'est cela, Madame la Présidente, la raison du manque d'investissement en Europe. C'est que nous avons en Europe un capitalisme de rentiers. C'est plus un capitalisme d'investisseurs ou d'entrepreneurs.
on préfère, et en particulier le cas de l'automobile le montre, on préfère des profits à court terme à investir pour assurer les profits à long terme. Nous devons retrouver cette ambition d'entreprendre et d'innover. Et ça suppose, oui, de sortir du confort à court terme du capitalisme de rentier. C'est à ça que les Verts appellent. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les Verts ne sont pas arriérés en matière économique. Je pense que, mieux que d'autres, nous comprenons les enjeux de ce siècle. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lambert. Now I give the floor on behalf of the ECR group to Nicola Procaccini. Nicola, prego. Grazie Presidente, colleghi, Presidente von der Leyen, Presidente Michel. Nel prossimo Consiglio europeo dovrete affrontare temi di grande portata. A nome del gruppo ECR voglio ribadire innanzitutto il nostro sostegno al popolo ucraino chiamato a resistere all'invasione russa in mezzo ad atroci sofferenze quotidiane. E se è una buona notizia l'indipendenza raggiunta in poco tempo dal gas e dal petrolio russo, non pensiamo invece che sia una buona notizia spostare la nostra dipendenza energetica verso la Cina per gli anni a venire. Non dobbiamo ripetere gli errori del passato, né si può auspicare in un momento così delicato di incappare in un conflitto industriale tra Europa e Stati Uniti. Ma torniamo un passo indietro al Consiglio europeo scorso, quando per volontà del governo italiano si è tornati a discutere della situazione migratoria. I leader europei hanno individuato delle iniziative che vanno nella giusta direzione: aumentare l'azione esterna dell'Unione europea, promuovere la cooperazione sui rimpatri, potenziare il controllo delle frontiere esterne per fronteggiare il traffico di esseri umani nel Mediterraneo. Purtroppo la realtà non ha atteso i bizantinismi di Bruxelles e negli stessi giorni in cui le autorità militari italiane salvavano migliaia di migranti in mezzo al mare, purtroppo si è verificata la tragedia di Cutro. Non la prima di questo genere, forse neanche l'ultima. C'è un'amara constatazione dalla quale non possiamo sfuggire. Più persone affidano la propria vita agli scafisti, pagandoli lautamente, più morti in mare dovremo piangere insieme. Voltandoci indietro non possiamo che constatare il fallimento della politica europea in materia di immigrazione, da qualunque punto di vista la si osservi. Per i colleghi socialisti e della sinistra i fatti recenti sono stati l'ennesimo pretesto per attaccare un governo di colore politico opposto. Ora non starò a rinfacciarvi i tanti migranti morti in Italia, come in Spagna, in Grecia, in Francia, ogni volta che la sinistra si è trovata alla guida di queste nazioni. Né starò ad elencare le conseguenze dell'immigrazione senza freni nelle città europee in balia di quella folle ideologia chiamata no borders. Cari colleghi, mi limito ad osservare con oggettività che su questi argomenti la vostra ipocrisia è paragonabile soltanto alla vostra incapacità di trovare delle soluzioni. Quando è che potremo finalmente condividere il principio che al di là dei nostri colori politici l'immigrazione deve essere governata e non subita, che non possiamo lasciare agli scafisti o alle milizie di mercenari il compito di stabilire chi ha diritto e chi non ha diritto di entrare in Europa. Nessuno ha mai pensato che il governo italiano potesse risolvere tutto in 4 mesi. L'immigrazione è un problema complesso. Per fortuna il governo ha le idee ben chiare. Di sicuro sappiamo che l'immigrazione è un problema europeo e come tale ha bisogno di una risposta europea. Per questo valuteremo con attenzione la comunicazione sulla gestione integrata delle frontiere, lanciata ieri dalla Commissione. C'è bisogno di azioni urgenti, concrete ed efficaci. Serve il coraggio delle scelte giuste, non serve la strumentalizzazione politica del sangue, che è tipica di chi non dà valore alla vita. Grazie. E adesso do la parola al Presidente del gruppo ID, Marco Zanni.
Grazie Presidente, Presidente von der Leyen, Presidente Michel, cari colleghi. Ho ascoltato con interesse le parole del Presidente von der Leyen, che ci ha dato una visione del suo viaggio negli Stati Uniti e ci ha dato un'anticipazione di quanto i provvedimenti che tanto attendiamo dalla Commissione avranno al loro interno. Mi permetto però di essere un po' scettico, perché in quello che lei ci ha delineato ci sono elementi sicuramente di interesse, ma sono promesse che abbiamo sentito da tanto tempo e aspettiamo fatti concreti. E poi, a mio avviso, sul tema di quello che a livello industriale e produttivo l'Europa vuole essere nei prossimi anni, c'è un errore di base nella strategia che le istituzioni europee stanno portando avanti e l'ho ripetuto più volte. A mio avviso è un grande errore ricopiare gli Stati Uniti o pensare che oggi l'Unione Europea possa fare o inseguire gli Stati Uniti in un campo di battaglia per il quale non abbiamo armi adeguate. E davvero la strategia giusta non è replicare ciò che fanno gli Stati Uniti, ma capire, cercare di comprendere le ragioni per cui sulla transizione industriale gli Stati Uniti possono essere dirigisti e protezionisti e l'Unione Europea oggi non può esserlo, perché ci mancano tanti strumenti. Alcuni li ha delineati, io ne indico 3 che secondo me sono fondamentali e su cui si dovrebbe basare l'impostazione della transizione industriale. Uno, lo ha accennato lei, Presidente, ne parliamo da tanto tempo, è la complessità amministrativa e burocratica. Oggi gli investitori privati non investono in Europa, prima di tutto perché ci sono troppe regole, perché sono troppo complicate e perché non c'è un ambiente legislativo che è adatto a questo tipo di investimenti. Il secondo punto si collega, anche questo l'ha toccato nella sua presentazione iniziale, è il mercato dei capitali. Gli Stati Uniti hanno un mercato dei capitali molto sviluppato, l'Europa è molto indietro su questo punto, ne parliamo da tanti anni, ma i progressi sono veramente insignificanti e c'è un ammontare di liquidità abbondante in questi mercati che aspetta un segnale per poter investire anche nelle nuove tecnologie. E l'ultimo punto riguarda le risorse naturali. Gli Stati Uniti sono un paese che dispone di grandi risorse naturali, non solo nel suo territorio, ma dispone anche di vicini e alleati che hanno altrettante risorse. Lei menzionava il Canada. La nostra transizione sarà basata su tecnologie, su risorse che dipendono da un grande paese con cui oggi abbiamo uno scontro in atto, che è la Cina, che non è una democrazia, che non è un paese a cui possiamo legarci mani e piedi. E c'è un altro tema, quello della neutralità tecnologica. Oggi la Commissione sta abbandonando nel suo progetto questo principio che è sacrosanto. Abbandonare il concetto della neutralità tecnologica in questa transizione vuol dire ammazzare innovazione e ricerca. L'ultimo punto sul tema immigrazione, condivido quanto detto dal collega Procaccini. Ho apprezzato le parole del Presidente Michel perché significa che oggi c'è un cambio di rotta, oggi non c'è più la narrativa delle frontiere aperte o della redistribuzione che non è possibile, ma il focus è sulla riduzione di un'attività che è illegale, perché diciamolo forte e chiaro, l'immigrazione clandestina è un'attività illegale e mi fa specie aver sentito in questi giorni attacchi di alcuni colleghi a un governo che in questi mesi ha salvato più di 30.000 persone nei mari, anche in zone che non erano di sua competenza. Quindi ci vuole un po' più di rispetto, soprattutto da chi qui si riempie la bocca di rispetto dello Stato di diritto, ma poi quando si parla di immigrazione strizza l'occhio ai trafficanti di vite umane. Grazie. I give the floor now to the co-president of the Left Group, Martin Schödewan. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Kommissionspräsidentin, Frau von der Leyen. Ich würde gerne ein Thema ansprechen, das Sie in Ihrer Rede leider bislang nicht berührt haben. Schauen wir uns doch mal gemeinsam die jüngsten Zahlen zur Armut an. Über 20 Millionen Kinder in der Europäischen Union sind von Armut betroffen.
vor den Essensausgabestellen bilden sich Rekordschlangen überall in Europa, während die großen Energie- und Nahrungsmittelunternehmen Rekorddividenden an ihre Großaktionäre ausschütten. 323 Milliarden Euro haben diese Unternehmen allein im letzten Jahr an Übergewinnen erwirtschaftet und davon direkt 238 Milliarden Euro auf die gut gefüllten Bankkonten ihrer Großaktionäre überwiesen. Mit diesem Geld könnte man die Armut der betroffenen Kinder und ihrer Familien locker in der gesamten Europäischen Union bekämpfen und ihnen bessere Lebenschancen einräumen. Es braucht endlich eine europäische Zeitenwende für Gerechtigkeit. Und es ist noch nicht lange her, ein Jahr ungefähr, dass der Energiemarkt völlig durchgedreht ist und die Verbraucherinnen und Verbraucher seitdem für dieses Marktversagen in Form von immer extremer werdenden hohen Preisen für Strom und Gas zahlen müssen. Und vielleicht erinnern Sie sich noch, Frau von der Leyen, Sie haben vor ungefähr einem halben Jahr, das war, ich glaube, im August 2022, angekündigt, dass die Kommission einen Vorschlag zur Energiemarktreform vorlegen wird, in dem das dysfunktionale Merit-Order-Prinzip zumindest überdacht wird. Also das Prinzip, das dazu führt, dass die teuersten Gaskraftwerke den Strompreis bestimmen. Und in dem gestern vorgestellten Vorschlag der Kommission wird diese Ankündigung leider aber nicht umgesetzt. Und ich kann Ihnen auch genau sagen, warum. Die zuständige Kommissarin Kari Simson hat angegeben, dass sie sich, seitdem sie die Ankündigung vorgenommen haben, Frau Kommissionspräsidentin, mit 57 Vertretern von Energieunternehmen getroffen hat und nur einmal mit einem Vertreter von einer Verbraucherorganisation. Da hat die Lobbyarbeit von Big Energy bei der Kommission ja mal wieder voll funktioniert, damit zukünftig auch weiterhin die Bankkonten der Großaktionäre klingeln, während das Geld von den Klammkonten der Verbraucherinnen und Verbraucher abgebucht wird. Und anstatt das Marktversagen zu bekämpfen und die Energiewende und die Energieversorgung endlich vom Kopf auf die Füße zu stellen, wird ein bisschen an den Symptomen herumgedoktert, ohne die Ursachen wirklich anzugehen. Energiearmut könnte besser bekämpft werden, nämlich dann stiege man aus dem Merit-Order-Prinzip aus, dann würde der Strompreis sofort nachhaltig günstiger werden. 30 Millionen Menschen haben in der Europäischen Union schon vor dem Ausbruch der Lebenshaltungskostenkrise und der Explosion der Energiepreise in Energiearmut gelebt. Und wenn die Kommission endlich anfangen würde, ihren Ankündigungen auch Taten folgen zu lassen, anstatt sich zum Spielball der Lobbyisten zu machen, müssten diese 30 Millionen Menschen am Ende des Monats sich vielleicht nicht mehr fragen, ob sie das Licht oder den Fernseher anstellen oder sich etwas zu essen kaufen können. Öffentliche Kontrolle über die Energieversorgung, massiver Ausbau der erneuerbaren Energien sind weitere Bausteine, um die vielen in Europa vor der Gier der wenigen zu schützen. Krisenbewältigung heißt eben auch Armutsbekämpfung und nicht, dass man die Leute einfach im Regen stehen lässt. Vielen Dank. I give the floor now to Tiziana Begin for 1 minute. Grazie Presidente Metsola, Presidente von der Leyen, Presidente Michel, colleghi. L'Unione Europea è già in ritardo rispetto ai grandi competitors Stati Uniti e Cina nella sfida della transizione. Nonostante sia sceso negli ultimi mesi, il prezzo del gas rimane troppo alto e i costi per le imprese e le famiglie europee sono fino a 7 volte superiori a quelli degli Stati Uniti ed è evidente quindi che non solo non possiamo più dipendere dall'estero, ma dobbiamo anche tenere bassi i costi energetici, pena l'indebolimento della nostra competitività. In questo il Consiglio prossimo sarà decisivo per recuperare il tempo perso, ma non bastano le misure energetiche. L'Europa ha bisogno di un nuovo programma industriale di ampia scala per cogliere appieno le sfide della transizione. Quindi saluto con favore il discorso anticipato oggi dalla Presidente von der Leyen, che condivido ovviamente attendendo di conoscerne meglio i dettagli. Bisogna però puntare su investimenti certi e con fondi dedicati a questa nuova era industriale basata su energia pulita e sostenibile. Ma su questo vedo ancora troppe reticenze. Purtroppo troppi paesi, tra cui purtroppo anche il mio, oggi non sembrano capire che non possiamo perdere il treno di un futuro che è già qui e cercano inutilmente di restare ancorati a modelli ormai superati. Il mondo va avanti anche senza di noi e oggi è il momento di mostrarci uniti qui a Bruxelles per un Energy Recovery Fund che sarebbe vitale per l'Italia e per l'Europa.
Grazie. So I give the floor next to Esther de Lange for 1.5 minutes. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. En staat u mij toe op deze verkiezingsdag voor de Provinciale Staten in Nederland het belang van iets als de Net Zero Industry Act heel concreet te vertalen? En in het Nederlands, in tegenstelling tot wat u misschien gewend bent. Neem de provincie Groningen. Ik denk dat het een provincie is die de commissievoorzitter goed kent, omdat het haar buurregio is. Een regio waar de aardgasproductie gestopt is vanwege de aardbevingen die het veroorzaakten, met alle gevolgen van dien. En de kennis in de regio op het gebied van energie willen ze nu gebruiken voor de productie van groene waterstof. En dat vraagt natuurlijk om meer windmolens op zee en de benodigde infrastructuur, pijplijnen op land. Ook in of bij Natura 2000 of andere beschermde gebieden. Dus snellere vergunningsprocedures met meer flexibiliteit, indien dit nodig is voor het realiseren van de energietransitie, is iets waar wij als EVP al heel lang voor hebben gepleit. En dit is ook iets dat we morgen in het wetsvoorstel van de Europese Commissie hopen te zien. Zodat de Green Deal niet alleen green wordt, maar ook een aantrekkelijke deal. Die ervoor zorgt dat bedrijven en banen in Europa blijven. Dat is iets waar wij als EVP vanaf het begin ons voor hebben willen inzetten en dat zullen we ook blijven doen. Dank u wel. Thank you, Mr. Lange. Next is Marek Belka for 1 minute. Presidents, to say anything meaningful within 60 seconds looks like a high-tech achievement. But we are discussing this, so let me try. Without strong, resilient and modern economy, Europe will be losing its significance as a global player. But what's more important, our standards of living will gradually deteriorate. This is what we all know. We need Europe economy to be more competitive. We need to mobilize resources, both public and private, to realize our ambitious objectives. However, we should not forget about internal cohesion of the EU, especially that most of it is a common currency area. Without solving or at least alleviating internal European structural problems, we shall always stutter rather than move forward. So the task is double: stimulate global competitiveness and simultaneously strengthen the internal cohesion of our economy. Reform of the macroeconomic management within the EU is as vital as the number of patents that Europeans register. Thank you. Thank you very much, Mr. Belka. Next is Nicola Danti per 1 minuto. Prego. Grazie signora Presidente, signora Presidente della Commissione, Vicepresidente della Commissione, signor Presidente del Consiglio. L'agenda del prossimo Consiglio mette sul tavolo i punti sui quali si gioca il futuro della nostra Unione. Il sostegno all'Ucraina in primis, dopo oltre un anno dell'invasione, che deve ancora essere più solido, perché a fianco di Kiev stiamo difendendo, costi quel che costi, quei valori che 2000 anni di storia ci hanno consegnato. E poi l'autonomia strategica, su cui dobbiamo vigilare per evitare interpretazioni protezionistiche, ma che finalmente mette al centro un nuovo rinascimento industriale europeo in controtendenza rispetto agli anni precedenti. Una sfida che riusciremo a vincere solo mettendo al centro 3 fattori essenziali: un investimento fortissimo sul capitale umano, energia pulita e a basso costo e infine una nuova strategia commerciale che continui a renderci protagonisti nel mondo. E mi rammarico, signor Vicepresidente, che quest'ultimo punto non sia stato una delle priorità della Commissione. Infine non credo che sia più il tempo di mettere la testa sotto la sabbia. O si affronta in modo serio il tema delle migrazioni o le morti nel Mediterraneo continueranno a tormentare le nostre coscienze e con esse il futuro della nostra Unione. Grazie, signor Danti. Next I give the floor to Jordi Solé for 1 minute. Señora presidenta, en tiempos de turbulencias geopolíticas como las actuales, es más importante que nunca que la Unión Europea sepa encontrar su lugar en el mundo, en términos políticos y de seguridad, pero también en términos económicos, comerciales o industriales. Y esto requiere consensos amplios y ambiciones compartidas. En este sentido, por ejemplo, es positivo que la Comisión haya presentado el Plan Industrial
del Pacto Verde y especialmente la Ley de Industrias con cero emisiones netas, la primera propuesta legislativa de la Unión dedicada a política industrial y con una perspectiva de soberanía estratégica. Sin embargo, estos días vemos cómo en el Consejo se reabren debates y acuerdos políticos ya cerrados alrededor de medidas muy importantes para luchar contra el cambio climático, como el fin de los motores de combustión en 2035. Y hay otros muchos ejemplos de cómo algunos gobiernos y algunos grupos en esta Cámara intentan rebajar sistemáticamente la ambición en el despliegue de las medidas del Pacto Verde. Pero ahora no es tiempo de mostrarnos divididos, ahora es tiempo de mantener la unidad política y la ambición que nos permita avanzar en la transformación ecológica y ser líderes en industrias más competitivas, es decir, industrias sostenibles. Gracias. Thank you very much, Mr. Soler. Next is Beata Szydło for 1.5 minutes. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Pytanie jest proste. Czy przyspieszenie zielonej transformacji, zielonego europejskiego ładu poprawi sytuację i los Europejczyków? Bo o tym wszyscy tutaj rozmawiamy i nad tym się zastanawiamy. Ja śmiem wątpić, dlatego że w tej chwili kryzys wywołany wojną na Ukrainie przede wszystkim powinien dać nam do myślenia i zacząć zastanawiać się, co możemy zrobić z jednej strony, żeby zabezpieczyć pomoc Ukrainie, ale z drugiej strony, żeby nie pozwolić, aby Europa właśnie przestała być konkurencyjna i żeby Europejczycy mieli, mówiąc kolokwialnie, za co żyć, bo coraz większy to jest problem przy galopującej również inflacji. I tutaj bardzo często pojawiają się pytania, no jak to, dlaczego nam nie będzie wolno jeździć samochodami spalinowymi, kogo będzie stać na samochody elektryczne, a jednocześnie będą produkowane przecież nowoczesne panele, nowoczesne wiatraki, które będą produkowały energię i ludzie pytają, czy one będą bezemisyjnie produkowane? No nie. W związku z tym dlaczego kosztem naszych budżetów ma się odbywać w tej chwili ta przyspieszona transformacja? To jest jedna kwestia. Druga kwestia, Szanowni Państwo, bardziej istotna wydaje mi się w tym momencie. Musimy przede wszystkim jasno jeszcze raz podkreślać, że Ukraina potrzebuje naszego wsparcia i to wsparcie przede wszystkim musi być militarne, oni potrzebują sprzętu wojskowego. A jeżeli tak, państwa poszczególne muszą się również i dozbrajać, muszą produkować i kupować sprzęt wojskowy. Polski rząd złożył propozycję, żeby wyłączyć te wydatki na obronność spoza deficyt, żeby nie dotyczyło to, żeby nie wchodziły one w reguły budżetowe w Unii Europejskiej, bo dla wielu państw to będzie niezwykła pomoc, żeby z jednej strony wspierać Ukrainę, ale z drugiej strony, żeby pomagać obywatelom, mieszkańcom, którzy borykają się w tej chwili z galopującą inflacją. Dziękuję bardzo. Thank you. Maintenant, je donne la parole à Jordan Bardella pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente von der Leyen, Monsieur le Président Charles Michel, alors que l'état d'urgence énergétique est déclaré dans toute l'Europe, la liberté première de nos compatriotes, celle de se déplacer, est plus que jamais remise en cause. Mais que vous ont donc fait les automobilistes pour mériter autant de haine? Après les taxes carbone, qui ont déclenché en France la colère des gilets jaunes, après les malus en tout genre, après la privatisation des autoroutes qui a entraîné la hausse massive des prix des péages, l'Europe et les ayatollahs de l'écologie punitive ont inventé à leur égard une nouvelle persécution, les zones à faible émission qui interdisent des grandes agglomérations une majorité de véhicules. Avec ces zones à faible émission, vous légitimez derrière le beau principe de l'écologie l'exclusion assumée des gens ordinaires, de ceux qui n'ont d'autre choix que d'utiliser leur voiture à diesel pour vivre et travailler. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ces zones à faible émission sont des zones à grande exclusion qui vont reléguer hors des grands centres urbains les plus modestes dont la voiture est souvent le seul moyen de transport. Avec ces zones à faible émission, mieux vaut être le propriétaire d'une Porsche hybride dernier cri qui habite dans un quartier huppé que celui d'une petite Clio avec 75 000 kilomètres au compteur qui vit dans une commune rurale. Vous érigez autour des grandes villes d'Europe une citadelle invisible et pourtant infranchissable, celle de l'argent. En définitive, ces zones à faible émission érigent des péages contre les plus modestes. Avec l'interdiction démagogique de la vente de véhicules thermiques à horizon 2035, avec l'instauration de ces ZFE,
Vous confirmez que pour l'Union européenne, l'écologie se résume à surveiller, punir, exclure, taxer, affaiblir et traquer. Nous, Français, sommes parmi les plus propres, les plus vertueux au monde. Ayez le courage de dresser votre écologie punitive contre la Chine, contre les États-Unis, contre les puissances émergentes qui ne respectent aucune des normes que vous imposez aux entreprises, aux agriculteurs et aux industriels européens. Celui qui pollue, ce n'est pas l'automobiliste français, mais le supertanker venu du bout du monde. Alors que l'Europe se pose la question de son avenir ce matin, nos concitoyens, eux, se demandent si se déplacer n'est pas en train de devenir un produit de luxe qui leur sera demain inaccessible. Je vous remercie. I give the floor now to Sira Rego for 1.5 minutes. Gracias, presidenta. Señor Michel, la verdad es que hay que reconocer que han convertido a la Comisión y al Consejo en agencias de propaganda excelentes, en una agencia de publicidad de alto nivel. Anuncian muchas cosas, todo el tiempo, todo el rato, pero detrás, lamentablemente, hay solo humo. Ustedes saben que las familias en Europa lo están pasando mal por el encarecimiento de la vida, por el aumento de los tipos de interés, y saben que la ciudadanía tiene claro que una parte importante de la responsabilidad recae en las reglas del juego, unas leyes que permiten que los parásitos de la banca y las multinacionales nos estén exprimiendo. Nos prometen que van a tomar decisiones para cambiarlas. Cada 15 días hay una reunión del Consejo o de la Comisión, pero en realidad seguimos igual. Llevan un año diciendo que mañana, que mañana, que mañana, y es algo que necesitábamos ayer. Y la señora von der Leyen ayer anunciaba contentísima una propuesta de modificación del mercado eléctrico que no modifica nada, porque no cambia el sistema de fijación de precios marginalista, porque el gas va a seguir marcando el precio de la energía en Europa. Y mañana tenemos a los iluminados del Banco Central Europeo amenazando con volver a subir los tipos de interés. Aunque igual ahora que ha vuelto a quebrar un banco en Estados Unidos tienen un poco más de empatía con la quiebra de las familias y deciden contener la escalada del Euribor. En definitiva, lo que necesitamos es que ustedes tomen decisiones para aliviar la presión de la gente, aunque esto signifique, en este caso, recortar un poquito a los que siempre salen ganando. Gracias. I give the floor next to Tamás Deutsch for 1 minute. Köszönöm a szót, mélyen tisztelt elnök asszony! Elítéljük Oroszország katonai agresszióját Ukrajnával szemben. Ez a nemzetközi jog megsértése és morálisan is igazolhatatlan. Együtt érzünk Ukrajnában dúló háború áldozataival. A háború elejétől támogatjuk Ukrajnát. Magyarország történetének legnagyobb humanitárius segítségét nyújtja Ukrajnának, több mint 1 millió menekültet fogadott már be. Nem vezetett azonban eddig semmilyen eredményre, hogy a diplomácia eszközeinek alkalmazása helyett az Európai Unió kizárólag az európai gazdaságokat romba döntő szankciók és a világháborús eszkalációt kockáztató fegyverszállítások politikáját folytatta. Új megközelítésre van szükség. Európának más szempontok kiszolgálása helyett saját érdekeit kell megfogalmaznia és képviselnie, nehogy belesodorják a háborúba. A fegyverszállítások és a további szankciók helyett a fegyverszünet, a béketárgyalások és a háború lezárására reményt adó európai békejavaslat kidolgozásának ügyét kell képviselnünk. Thank you. I give the floor next to Angelika Niebler for 1.5 minutes. Verehrte Frau Präsidentin, verehrter Herr Vizepräsident der Kommission, verehrter Herr Ratspräsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Endlich ist die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen in der Europäischen Union eine Priorität für die Kommission und auch für die Mitgliedstaaten. Wir, Europäische Volkspartei, fordern dies seit Jahren. Unsere ambitionierten Klimaschutzziele, liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir nur dann erreichen, wenn wir technologische Fortschritte machen. Wir müssen Anreize schaffen, dass in neue, saubere Technologien investiert wird. Verbote bringen uns nicht weiter, führen nur zu Verlagerungen von Betrieben, zu Verlagerungen von Produktion ins Ausland. Das stellen wir ja heute schon fest. Und deshalb sind die Vorschläge, die jetzt von der Kommission auch zum Kampf oder zur Unterstützung von mehr
Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe vorgelegt haben, eine gute Sache. Wir müssen Bürokratie abbauen, wir müssen Regulatorik zurückfahren, wir müssen Prozesse beschleunigen und vereinfachen. Und nochmal, ich finde die Vorschläge gut, aber wir müssen auch die bestehenden Regeln auf den Prüfstand stellen. Taxonomie beispielsweise, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ufert aus. Medizinprodukteverordnung, da ist etwas modifiziert worden, aber haben wir auch noch Hausaufgaben zu machen. Und auch wir hier im Hause, glaube ich, sind gefordert bei den Gesetzgebungsvorhaben, ich nenne nur das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, dass wir hier mit Augenmaß vorgehen. Zuletzt, wir müssen in Wertschöpfungsketten denken. Der Raw Material Act ist gut, aber wir brauchen beispielsweise auch chemische Industrie bei uns hier in Europa. Wir brauchen auch Pharmaindustrie, wir brauchen starke Handwerksbetriebe. Gerade die chemische Industrie, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wenn wir die aus dem Land vertreiben, dann können wir alles, was wir in Sachen Klimaschutz machen, einfach nicht umsetzen. Für Oberschichten beispielsweise, für Oberschichten von Windrädern, für Rotorblättern, für Chips, für all das, was wir wollen, brauchen wir chemische Industrie. Deshalb plädiere ich dafür, auch endlich mal die chemische Industrie in den Blick zu nehmen und nicht nur Clean Technology. Dankeschön. Thank you. I give the floor next to Gabi Bischoff for 1 minute. Danke, Präsidenten beide und Herr Vizepräsident. In der Tat, man sieht hier ja wieder, der amerikanische Inflation Reduction Act war ein Weckruf für Europa. Und ich habe sehr aufmerksam zugehört, was Frau von der Leyen gesagt hat. Sie hat auf die Ähnlichkeiten hingewiesen zwischen dem, was die USA machen und was Europa macht. Aber sie hat einen Kernpunkt vergessen. Denn den USA ist es gelungen, in ihrem Act tatsächlich auch so etwas wie das Justice-40-Prinzip zu etablieren, nämlich eine starke soziale Komponente in einer Zeit großer Unsicherheit. Und wenn wir uns jetzt beide Ansätze vergleichen, dann sehen wir, dass auch die Frage guter Arbeit von Tarifverträgen in den amerikanischen Vorgaben für Unterstützungsleistungen ist und bei uns nichts Niente. Diese Dimension kommt gar nicht vor. Stattdessen kommen alte Rezepte, die leider, als würde nur Bürokratieabbau hier weiterführen und Wettbewerbsfähigkeit sichern, sondern dass man auch tatsächlich nachhaltige soziale Konzepte hat. Hier muss wirklich nachgearbeitet werden. Danke. I give the floor next to Vice President Sharansova for 1 minute. Thank you very much, Madam President, dear colleagues. Well, the US Congress adopted the Inflation Reduction Act months ago, and we are still discussing how to answer this challenge. In the meantime, Europe is losing business opportunities and potential jobs. Volkswagen just postponed plans to build a mega factory in the Czech Republic while signing up for a new plant in the US. And this is just one story. There are other companies in other countries that are moving their businesses from Europe also. The reason? The Inflation Reduction Act provides the companies with better conditions. We need to see concrete results from the talks between President Biden and President von der Leyen. We need to come up with our new European incentives as a way to strengthen our competitiveness. And we need a quick solution. But more importantly, we need a united European solution. Thank you very much. Thank you. Next is Marie Toussaint for 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Vous venez nous parler ici des discussions qui se tiennent actuellement entre les États membres. Seulement, vous ne dites pas un mot sur les femmes afghanes, pas un mot sur les femmes iraniennes qui ne cessent d'être harcelées, pas un mot non plus sur les femmes polonaises et hongroises qui se battent pour leurs droits, alors que nous célébrons tout à l'heure l'anniversaire de la Journée internationale des droits des femmes. Vous ne nous dites pas non plus un mot de vos regrets sur la 60aine de morts que nous avons décomptés dans la Méditerranée, assassinés par notre égoïsme, pas un mot sur les victimes que nous pourrions accueillir du séisme le plus important de l'histoire aux frontières de l'Europe. Madame la présidente de la Commission nous a parlé d'IRA, de sa rencontre avec Joe Biden, sans évoquer le projet Willow, accordé par Joe Biden en Alaska, alors qu'il y a urgence à protéger le climat
et l'Arctique. Je vous pose la question. Les souffrances des êtres humains et l'effondrement du vivant vous indiffèrent-ils à ce point? Êtes-vous à ce point possédé par le démon du libéralisme? Dans quel monde vivez-vous? Dans quel monde vivons-nous? À la place, vous nous parlez de libre-échange, de compétitivité, une compétitivité dont Philippe Lamberts a rappelé qu'elle se tenait dans un monde qui était fini. Il faut absolument ouvrir les yeux. Nous n'avons plus le temps d'attendre. Merci. Merci. Next is Robert Ross for 1 minute. Dank u, voorzitter. In de echte wereld kunnen steeds meer mensen de rekening niet betalen. De torenhoge inflatie jaagt mensen de armoede in. Mensen zijn bezig met overleven. Maar de denkwereld van de EU, ik noem het planeet Straatsburg, ziet er heel anders uit. De commissie drukt de ene na de andere dwangwet door. Neem de natuurherstelwet, die de Nederlandse industrie en werkgelegenheid bedreigt. Of neem de nieuwe bouwvoorschriften waarmee huiseigenaren verplicht op kosten worden gejaagd om hun huis timmermansproef te maken. En neem het verbod op de verbrandingsmotor, dat hopelijk geblokkeerd wordt, maar autorijden anders voor miljoenen mensen onbetaalbaar maakt. Allemaal wetten waar niemand om heeft gevraagd. Sterker nog, het maakt de mensen arm en het ontneemt ze de vrijheid en het creëert bureaucratie. Het wordt te veel. Het helpt de mensen niet. Stop met deze klimaatdwang. Stop met het creëren van problemen. Start met het oplossen van problemen. En het belangrijkste, start met het denken vanuit het belang van de mensen. Kortom, collega's, kom van planeet Straatsburg af en keer terug op aarde. Ik dank u wel. Thank you. Next is Harald Wilimski for 1.5 minutes. Danke sehr, Frau Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist nett, es ist lieb, es ist putzig, wenn Sie da die segensreichen Wirkungen der EU-Maßnahmen auf den Inflation Reduction Act hier bejubeln. Nur Faktum ist, im realen Leben läuft die Inflation völlig aus dem Ruder. In meiner Heimat Österreich beträgt sie offiziell um die 11%, real, wenn man sie auf Basis eines tatsächlichen Warenkorbes berechnen täte, wahrscheinlich Richtung 20%. Die Menschen können sich das Leben in vielen Bereichen nicht mehr leisten. Und das ist natürlich eine direkte Wirkung einer völlig verfehlten Sanktionenpolitik, die nicht den Aggressor Russland trifft, sondern die Europäer, die federführend diese Sanktionen gegenüber Russland verhängen, trifft. Und es ist aus meiner Sicht schon ein bisschen eine Erinnerung an den Film und ewig grüßt das Murmeltier, wie Sie da immer und immer wieder eine völlig verfehlte Haltung in der Frage Russland und Ukraine beschwören. Aus meiner Sicht kann es nur jetzt der richtige Weg sein, hier all das zu sondieren, was zu einer Waffenniederlegung führen kann. Und das bin nicht ich und das sind nicht die bösen rechten Parteien, die Sie hier immer wieder kritisieren. Es sind ganz gewichtige Stimmen, die vom Papst beginnen bis jetzt hin in die Vereinigten Staaten von Amerika, wo dieser Krieg hier in Frage gestellt wird und wo die Menschen versuchen, nach einer Lösung Ausschau zu halten, die Frieden beschert. Daher kann ich nur einmal erneut an Sie appellieren, aufzuhören mit dem Ruf nach schweren und immer schwereren Waffen, nach immer mehr Geld auch in die Ukraine. Dieser Krieg ist ein Krieg, wo Menschen sterben, wo hier in Europa sehr viele darunter zu leiden haben und wo jetzt Ausschau zu halten wäre in eine Richtung, dass Frieden so rasch wie möglich hergestellt werden kann. Vielen Dank. Thank you. The next is Kostas Papadakis for 1 minute. Η Σύνοδος Κορφής προωθεί την κλιμάκωση εξοπλισμών παρατείνοντας τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα αλλά και με τη στήριξη των άλλων κομμάτων πλειοδοτούν στην εμπλοκή στο μακελιό με βάσεις, όπλα και το λαό να πληρώνει βαρύ λογαριασμό για τα κέρδη των ομίλων. Πανάκριβη ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα, αλλεπάλληλες αυξήσεις επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των δόσεων δανείων στο σφυρί λαϊκή κατοικία. Η ευρωνοσιακή κοινή στρατηγική των αστικών κομμάτων απελευθέρωσε, τεμάχισε και παρέδωσε στους ομίλους κάθε στρατηγική σημασίας κλάδο. Από την ενέργεια, τώρα το νερό, το σιδηρόδρομο, παντού οι όμιλοι βγάζουν αμύθιτα πράσινα και ψηφιακά κέρδη με βάση το κόστος-όφελος και ο λαός μετρά βαριές απώλειες όπως των 57 ψυχών στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα σύγκρουσης τρένων στην Ελλάδα που δεν πρέπει να συγκαλυφθεί και δεν υπόθηκε κουβέντα εδώ μέσα.
Ένοχος το εκμεταλλευτικό σύστημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις του κεφαλαίου και διέξοδος ο οργανωμένος λαϊκός αγώνας για την ανατροπή αυτής της κατάστασης. Στο δρόμο αυτό παλεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. I give the floor now to Andrzej Halicki for 1.5 minutes. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący, nie było w historii Unii Europejskiej okresu tak trudnego, tak złożonego gospodarczo, społecznie, tak dramatycznego, bo przecież u naszych granic mamy wojnę. I te wyzwania i decyzje, które podejmujemy dzisiaj, są naprawdę wagi historycznej. Trzeba mieć szacunek za te decyzje, które świadczą o skali pomocy Ukrainie, pomocy także militarnej, integracja energetyczna i te wyzwania, o których mówimy dzisiaj, to są rzeczywiste wyzwania na lata. Ale Rada Europejska, my w Europie mamy jeszcze jedną broń w ręku, bardzo silną broń polityczną, bo Putin boi się silnych i zdeterminowanych. To czas najwyższy na to, by dać perspektywę tym społeczeństwom, które chcą żyć w pokoju i rozwijać się tak jak my. Dlatego proces akcesyjny powinien się rozpocząć formalnie w tym roku i Rada Europejska powinna potwierdzić i przygotować profesjonalnie ten proces. To sygnał dla Putina, że Europa jest zdeterminowana, silna i słowo enlargement, słowo rozszerzenie, to nie jest słowo, którego się obawiamy. Tak, to jest cel. Europa musi być większa, silniejsza, bardziej zintegrowana, bo tylko wtedy wygramy także konkurencyjność. Wtedy, kiedy będziemy razem zjednoczeni i silni potwierdzali ten właśnie kierunek rozwoju Europy. I o to apeluję dzisiaj z tej mównicy. Dziękuję. Thank you, Mr. Halicki. Next is Pedro Marques for 1 minute. Muito obrigado, Sra. Presidente, caro Presidente do Conselho, Vice-Presidente da Comissão. A extrema-direita trouxe para aqui o debate das migrações a propósito do próximo Conselho. Queria discutir aqui com os colegas deputados a necessidade de um Fundo Europeu de Ajuda à Indústria Verde que chegue realmente a todos na Europa e não apenas à Alemanha e à França. Mas não posso deixar de reagir ao gelo com que a extrema-direita e o PPE encaram o desespero e as mortes no mar. O que se passa no Mediterrâneo, senhores da extrema-direita que aliás já abandonaram este debate, nada tem a ver com fronteiras abertas. Tem a ver com o mar aberto, isso sim, onde milhares perdem a vida para fugir à fome, à guerra, à perseguição religiosa e de outras ordens. Homens, mulheres e crianças indefesas perdem a vida nas mãos dos traficantes e nas ondas de um mar inclemente, a que só se atiram por desespero, enquanto que os que querem ajudar são barrados pela insensibilidade de regras que nunca mais se reformam e pelo coração gelado de um governo que já quis recusar a ajuda nos seus portos, que quis criminalizar o trabalho solidário dos que querem salvar vidas. Senhora Meloni e Sr. Berlusconi não passarão. E Sr. Weber, acabem com esta aliança desgraçada do vosso partido com a extrema-direita antes que vos gelem definitivamente os corações. I give the floor next to Vice President Beer for 1 minute. Weitermachen wie bisher, wird das schwierig. Chips Act, Raw Material Act, Data Act, ja, das geht in die richtige Richtung zur Stärkung unserer Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit. Aber wenn unser Mittelstand abgewürgt wird, wenn er nicht mehr atmen kann, bringen die besten legislativen Vorschläge nichts. Der Mittelstand, er ist unser Rückgrat unserer Wirtschaft. Damit das so bleibt, müssen wir Finanz- und Innovationshürden abbauen. Es geht also um Innovation und Planungssicherheit, eben nicht immer mehr Subventionen und immer mehr Verbote hervorkramen. Die Bürokratie, sie muss massiv abgebaut werden. Und ich bin dankbar, wenn jetzt gesagt wird, 25% will die Kommission abschaffen. Allein der Pegel der neuen Bürokratie, er steigt mit jedem Tag. Schaffen Sie doch einfach doppelt so viel ab, wie Sie selber neu schaffen. Dann kommen wir vielleicht bei 50% raus. Denn Bürokratie, es kostet Zeit und Geld, die nicht in Innovation investiert werden kann. Beflügeln statt belasten, das ist angesagt.
Und ich bin dankbar, Charles Michel, für diesen Dreiklang Investment, Innovation, Handel. Bitte setzt noch drauf Mittelstand und Bürokratieabbau. Das muss der europäische Fünfkampf sein. So generieren wir Wettbewerbsfähigkeit, aber vor allem Wohlstand für Menschen in diesem Land. Thank you, Vice President Beer. Next is Sergej Lagodinsky for 1 minute. Im Mittelpunkt der Ratssitzung stand, wie seit Monaten schon, die Krise, der Krieg, der menschenverachtende Angriff Russlands auf die Ukraine. Wir haben in Deutschland vor einigen Wochen Demonstrationen erlebt. Wir haben das hier auch erlebt in diesem Saal. Menschen, die teils fahrlässig, teils absichtlich Empathielosigkeit gegenüber Ukraine demonstrieren und Sympathiebereitschaft für Putin. Viele von diesen Menschen, auch hier im Saal, werfen uns vor, Friedensbemühungen boykottieren zu wollen. Denen empfehle ich, die Schlussfolgerungen des Rates zu lesen. Dort steht doch ausdrücklich drin, dass wir als EU Friedensbemühungen unterstützen, dass wir den Friedensplan von Zelensky unterstützen. Da steht sogar, dass wir zu einem Friedensgipfel bereit sind. Was Ihnen nicht passt, ist was anderes. Klar ist für uns alle, dass wir Frieden nicht auf Kosten des Angriffsopfers, sondern für Angriffsopfer erreichen wollen. Und das ist das, was uns wichtig ist. Der Wille in diesem Haus, Ukraine zu unterstützen, bleibt ungebrochen. Und neben Friedensbemühungen sind Unterstützenbemühungen und Unterstützenbereitschaft für uns außer Frage. Das ist das Wichtigste an diesem Gipfel. Thank you, Mr. Lagodinsky. Next is Mislav Kolakušić for 1 minute. U ratu u Ukrajini ubijene su stotine tisuća ljudi. Ne desetine tisuća, nego stotine tisuća ljudi. Slanje zastarjelog oružja i vojnog otpada Ukrajini vodi kraju rata jednako kao i 12. krug sankcija Rusiji. Fanatična usmjerenost vodstva Europske unije ratu i vojnoj pobjedi Ukrajine bez ijednog prijedloga ili bilo kakvog plana koji bi vodio ka miru dovešće do stotina tisuća ubijenih i u sljedećim godinama. Moj prijedlog je da vodstvo Europske unije zamijenimo umjetnom inteligencijom, jer gore od ovoga ne može biti. Hvala. Thank you. I give the floor next to Ioan Rareș Bogdan for 1.5 minutes. Excelențele voastre, nu faceți din draba fermierilor români un al doilea Schengen refuzat pe nedrept pentru România. Consiliul din 23-24 martie este obligat să decidă plata unor compensații pentru fermierii care au pierdut enorm după declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina. Producătorii români au calculat o pierdere de peste 200 de milioane de euro, dar mai sunt și Polonia, Slovacia, Ungaria, Cehia și Bulgaria. Ajutorul acordat de Uniunea Ucrainei de la începutul războiului trebuie să continue. Trebuie să sprijinim în continuare și mai mult lupta ucrainenilor de a scoate țara de sub amenințarea unui tiran. Ei mor să ne apere și pe noi, iar dacă Ucraina cade, nu suntem în siguranță. Dar Uniunea nu îi poate lăsa pe niciunii din cetățenii ei în abandon, adică nici pe fermierii români. Trebuie să găsiți o soluție. Fermierii români o așteaptă și au dreptul la ea. Și până la urmă, competitivitatea nu înseamnă și cereale de calitate în Europa. Sunt aceiași români jigniți cumplit atunci când li s-a refuzat accesul deplin în Schengen. Am atras atenția că dacă instituțiile europene alimentează prin decizii greșite nemulțumirile populației, valul de euroscepticism va crește, iar extremiștii vor exulta. Acum 8 ani, românii erau cei mai eurooptimiști, adică 68%, când media europeană era de 54%. Acum, post-decizie complet nedreaptă pe extinderea Schengen în decembrie, au devenit cei mai europesimiști, 46% față de media europeană, care este de 62%. Este o tendință care a început în timpul pandemiei, când România a fost teren de joacă al dezinformării rusești și a explodat post-decizie Schengen din luna decembrie. Excelențele voastre, nu abandonați România. Suntem un stat cheie pentru apărarea frontierei NATO și UE. Thank you, Mr. Bogdan. Next is Dan Nica for 1 minute. Mulțumesc, doamna președintă, domnule vicepreședinte Šefčovič, dragă Maroš, domnule președinte Jean Michel. Salutăm concluziile Consiliului din 9 februarie, dar atrag atenția că dacă nu vom veni cu surse de bani, cash, fresh money,
resursele existente, instrumentele financiare existente sunt insuficiente pentru ceea ce avem de făcut, inclusiv pentru domeniul semiconductorilor. În domeniul energiei, securitatea energetică a Uniunii Europene înseamnă sprijinirea manipulărilor pieței. Oprirea manipulării pieței este elementul cheie. Utilizarea energiei regenerabile din resurse proprii, pe creșterea eficienței energetice, un alt punct care ține foarte mult la el, și scăderea facturilor pentru industrie și pentru cetățeni. Scăderea facturilor pentru industrie și cetățeni. Ținând cont de instabilitatea sistemului financiar, și mă refer la falimentul lui Silicon Valley Bank, încă o dată arată de ce trebuie să avem grijă de un sistem energetic care să aibă o stabilitate, pentru a nu crea o presiune suplimentară pe companii sau pe cetățeni, pentru că situațiile vor putea să fie numai foarte grele sau foarte complicate. Și mai ales trebuie să-i protejăm pe cei care au venituri mici, familii tinere, cu mulți copii sau pensionari și care nu își pot permite să suporte această presiune a facturilor. Din păcate, propunerea Comisiei privind introducerea unui nou model al pieței de energie electrică este insuficientă. Nu adresează niciuna dintre aceste lucruri pe care le-am menționat, nici manipularea pieței în mod corespunzător, nici un sistem predictibil al facturilor și a prețurilor la energie, și acest lucru trebuie să-l corectăm și îl vom face în Parlamentul European. Mulțumesc, doamna președintă. Next is Hilde Woutmans for 2 minutes. Mevrouw de voorzitter, meneer de voorzitter en de commissie. Voor mij is het heel duidelijk, er zijn 3 prioriteiten voor deze Europese Raad. Oekraïne, Oekraïne en Oekraïne. En het eerste is voor Oekraïne, lever nu eens die wapens. Ik denk dat president Zelensky heel erg duidelijk was. Lever munitie, lever vliegtuigen, lever lange afstandsraketten. Ik denk als we willen dat Oekraïne deze oorlog wint, dat we echt moeten inzetten op die wapens. En we gaan daarvoor Europees gezamenlijk moeten aankopen. We moeten de defensieproductie opvoeren, de defensiesector versterken. En voor mij, meneer Michel, ik zie u knikken, voor mij is dat ook het begin van een Europees leger. Koop die wapens gemeenschappelijk aan en heb de politieke moed om te beslissen tot de oprichting van een Europees leger. Dat is voor mij een heel duidelijke doelstelling. Ten tweede, Oekraïne. Tweede prioriteit, Oekraïne en de sancties. Wij zullen in dit huis blijven morren tot die 6000 namen op die sanctielijst staan. We hebben Guy Verhofstadt met Navalny. We gaan daarvoor blijven ijveren. De derde prioriteit, Oekraïne en de toekomst. Wat is de toekomst van Oekraïne? Ik denk dat alleen collega's Oekraïne dat gaat bepalen. Rusland gaat dat niet bepalen, China gaat dat niet bepalen. Wij moeten helpen aan die Europese toekomst van Oekraïne te bouwen. Want dat is belangrijk, denk ik, dat Oekraïne die oorlog wint. Niet alleen voor de toekomst van Oekraïne, maar ook voor ons als Europese Unie. En collega's, Europa mag niet het speelveld zijn van de andere grootmachten. Europa moet als grootmacht meespelen. En dat vereist eenheid. En meneer Michel, ik was een beetje ongerust gisteren als ik de geruchten las dat er een verschil in visie was rond het China-beleid. Ik denk dat we echt niet de fout mogen maken dat we verdeeld naar China toekijken. Dus mevrouw von der Leyen is hier niet meer, maar geef de boodschap door. Ik hoop alleszins dat jullie toch wat China betreft op één lijn gaan zitten. En dat we niet de fout maken die we met Rusland hebben gemaakt. Die critical material law die is echt noodzakelijk. We moeten daarop inzetten. En tot slot, we moeten ons eigen lot in handen nemen. Dus ik doe echt een oproep, meneer Michel. Zorg dat de Raad met eensgezindheid en felle beslissingen komt. Renew Europe steunt u hierin. Dank u wel. Thank you, Ms. Woutmans. Next is Anna Cavazzini for 1 minute. Yeah, dear colleagues, the global net zero race is on. And for the EU to lead it, we need to speed up the Green Deal. Clear and predictable rules, as well as adequate financing, are key to boost the transition of our industry. And 2 things I find crucial in this debate. We also need to create a market for our green products, and that is why I very much welcome the Commission's proposal on green procurement in the Net Zero Industry Act. Public procurement is 14% of our GDP, and we must use this huge leverage to support our companies who want to embark on the green transition.
And secondly, and a lot of people mentioned it today, we need to protect our main asset, the single market. And flexibilities on national subsidies require more European money, fresh money, to prevent a subsidy race within the EU, to allow a truly common European approach. So I urge especially also the Member States, the Council, to embrace the Parliament's proposal on a sovereignty fund. Thank you. Thank you, Ms. Cavazzini. Next is Milan Urik for 1 minute. Vážená pani predsedníčka, pán predseda Michel, pán eurokomisár Šefčovič, mnohí tu rozprávate o našej nekonečnej podpore pre Ukrajinu. Zaznievajú tu slová o tom, ako Európska únia bude podporovať Ukrajinu tak dlho a tak veľmi, ako to bude potrebné. Ja sa vás však chcem všetkých spýtať, že kam až ste ochotní zájsť. Nedávno ma na Slovensku zastavil jeden chlap, muž, ktorý sa ma spýtal, že či sa má s rodinou pripraviť na vojnu. Že či je pravda, že európske štáty začnú prezidentovi Zelenskému posielať aj našich mužov, ak na Ukrajine nebude mať kto bojovať. Ja sa vás pýtam, čo mám tomuto chlapovi a jeho rodine odpovedať. Ľudia sa naozaj boja, že tá vojna z Ukrajiny sa rozšíri až sem do Európy, že sa rozšíri až k ním domov a títo ľudia nechcú vojnu. Tú vojnu chcú len politici. Preto vás všetkých vyzývam, aby ste ubezpečili ľudí, že Európska únia nikdy nedovolí vyslanie európskych vojakov do konfliktu na Ukrajinu. Ďakujem. Next is Dolores Montserrat for 1 minute. Gracias, presidenta. El éxito o el fracaso de la Unión Europea dependerá de la fortaleza de sus Estados miembros. Si queremos una Europa firme ante Putin, si queremos una Europa que proteja a sus ciudadanos y tenga una economía competitiva, si queremos una Europa que defienda la ejemplaridad política, debemos empezar por los países. Mientras aquí hablamos de unidad de apoyo a Ucrania, en España una parte del Gobierno se enfrenta a la otra por el envío de armas a Ucrania. Mientras aquí pedimos proteger a las mujeres, en España el Gobierno aprueba una ley que excarcela a violadores. Mientras en Bruselas pedimos luchar contra la corrupción y que no se desvíe ni un solo euro público europeo, el Gobierno de España abarata el delito contra la corrupción. Mientras en Bruselas pedimos ejecutar los fondos Next Generation, el Gobierno de España es incapaz de que lleguen a la economía real. Y mientras se pide volver aquí al Pacto de Estabilidad, el Gobierno de España dispara la deuda y derrocha en estructura de gobierno. Europa no puede permitirse gobiernos débiles, enfrentados e incompetentes. España es un gran país, pero con un mal gobierno que no está a la altura. Exijan unidad, pero también responsabilidad. Muchas gracias. Thank you. Next is de Mose for 1 minute. Tak, fru formand. Konkurrencen om de grønne arbejdspladser er spidset til. Inflation Reduction Act i USA, solceller og bilbatteriproduktion i Kina er blot nogle få eksempler. EU's grønne førertrøje er udfordret både fra øst og fra vest. Både fordi flere lande har fået øjnene op på de klimamæssige udfordringer, vi står i, det er godt, men også fordi det faktisk er blevet en god business case. Og derfor er EU selvfølgelig tvunget til at reagere, når USA hiver checkhæftet frem og tilskynder europæiske virksomheder til at flytte deres produktion til USA. Alt andet ville være virkelighedsfjernt. Men vi skal gøre det på en måde, hvor vi ikke lukker os om os selv, og hvor de investeringer, vi foretager, både er midlertidige og målrettet. Ingen har gavn af et statsstøtteræs, heller ikke EU. Og verden er forandret. Det bliver vi nødt til at se i øjnene, inden det er for sent. Så kære Tyskland og kære EPP, det gælder også i forhold til udfasning af forbrændingsmotorer i biler. Fremtiden er grøn, også når det kommer til vores biler. Tak for ordet. Thank you, Michel de Mose. Next is Valérie Ayer for 1 minute. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Les États-Unis, à l'heure où nous nous parlons, continuent d'aspirer nos grandes industries européennes. Northvolt, Volkswagen, BASF, Solvay. C'est la désindustrialisation qui nous guette. Et si on veut répondre à ce défi, il va falloir plus qu'une simple visite diplomatique pour assurer la seule vente de nos véhicules électriques outre-Atlantique. Il faut une exemption généralisée et surtout, il va falloir des investissements tangibles chez nous, en Europe. Et ça, tout le monde l'a compris ici, excepté peut-être le PPE, le propre groupe politique de la présidente von der Leyen, qui a tout fait pour bloquer le Parlement européen sur sa réponse à l'IRA. Mais le vrai enjeu, au fond, c'est la place de l'Europe dans le monde, dans ce monde si bouleversé. C'est comment l'Europe sort de toutes ces dépendances stratégiques qui nous rendent plus faibles, énergie, médicaments, engrais ou encore panneaux photovoltaïques.
C'est pourquoi, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, l'Union européenne, si elle veut devenir vraiment puissance, elle doit arrêter de subir les décisions des autres. Elle doit devenir prospective. Et pour ça, les chefs d'État et la Commission doivent arrêter de tergiverser. C'est aujourd'hui que se joue notre avenir. Merci. Je vous remercie. Next is François Xavier Bellamy for 1 minute. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président du Conseil. C'est avec beaucoup de soulagement que nous avons découvert hier le projet de réforme du marché européen de l'électricité. Enfin, le long terme retrouve sa place dans les stratégies énergétiques dont nous avons besoin pour pouvoir investir dans notre avenir. Et maintenant, ce n'est pas seulement une question de marché. La crise que nous traversons sur l'énergie n'est pas seulement une question commerciale. C'est d'abord une question industrielle. Si nous voulons la surmonter, il faut produire plus, produire mieux, produire une électricité décarbonée. Et pour cela, utiliser toutes les sources d'énergie décarbonée et en particulier, bien sûr, le nucléaire. Et quel malheur de voir qu'au sein de la Commission européenne, une bataille d'un autre âge continue pour disqualifier le nucléaire. Nous espérons que dans le Net Zero Industry Act qui sera publié bientôt, le nucléaire aura sa place, pas seulement sous la forme, Monsieur le Commissaire, des SMR, mais aussi à travers une production de grande échelle, car c'est de cela que nous avons besoin. Ceux qui, aujourd'hui, luttent contre cette énergie, que ce soit au sein de la Commission ou au sein du Parlement, comme les collègues qui, hier, ont voté contre l'inclusion du nucléaire dans la transition énergétique des bâtiments, luttent aussi contre l'environnement, contre notre souveraineté, contre notre indépendance, contre nos démocraties. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'être sérieux et cohérents dans ces combats essentiels. Merci beaucoup. Merci. Adesso do la parola a Brando Benefei per 1 minuto. Grazie Presidente. Lo scorso luglio Matteo Salvini, attuale ministro del governo italiano, affermava per la sinistra sarebbe Putin a spingere i barconi. Oggi invece sono proprio i ministri della destra al governo ad additare la Wagner, le milizie mercenarie di Putin, protagoniste di orribili crimini in Ucraina, come responsabili dei recenti arrivi. Siamo alle comiche, diceva Salvini, forse prevedeva il futuro. Esseri umani nel frattempo muoiono sulle nostre coste, colpevolizzati dalle parole indegne del ministro Piantedosi, che definisce genitori irresponsabili chi fugge dalla disperazione. Che dire, mi vergogno io per lui. Ma ora serve la politica, quella buona, quella che cambia le cose. Serve che il Consiglio europeo agisca cambiando il patto sulla migrazione, con canali legali e sicuri, con un nuovo sistema europeo di soccorso e ricerca in mare. Restiamo umani. Grazie. Grazie, onorevole Benefei. Next is Ludek Niedermayer for 1 minute. Thank you very much, Madam. I am grateful that we are talking about the economy after some time because it's a very important topic. So let me make two takes. The first, I don't believe that the economy should be run by subsidies or by state aid. This should be used very carefully, and we are in a stage that we are considering. We should not forget that driving force should be competition and competitiveness, together with transparent and simple rules. The second, we should not forget when comparing with the US that we pay high cost for our policy being fragmented. Where the US is taking one policy that is valid across the EU, we have very often 20 different fragmented policies. The second point, I want to remind us that we are struggling with very high inflation. And high inflation is boosted by expansionary fiscal policy. We should more discuss about correction of the fiscal policy and about introduction of much more better fiscal rule across the EU. Thank you. Thank you, Mr. Niedermayer. Next is Javier Moreno Sánchez for 1 minute. Gracias, Presidenta. Querido Vicepresidente, Presidente del Consejo. Señora Montserrat, ya sé que hace mucho frío en la oposición, pero no creo que las mentiras aporten mucho al debate de hoy. Dicho esto, señorías, aunque estemos llegando al final del invierno, muchas familias y empresas, y especialmente las pymes, siguen padeciendo las consecuencias de la crisis provocada por la guerra de Putin. Pese a que hemos podido evitar la carencia energética este invierno, la pobreza y la precariedad energética siguen siendo una realidad que tenemos que superar. Para ello, necesitamos ya una política energética europea a medio y largo plazo que apueste por la diversificación geopolítica del suministro de energías limpias y asequibles. Una de las claves para ello reside en la reforma del mercado eléctrico europeo. Por eso espero que las propuestas de la vicepresidenta española Teresa Rivera lleguen a buen puerto bajo presidencia española y cuento con el apoyo del Partido Popular Europeo. Por otra parte, es necesario el despliegue de las renovables y el hidrógeno verde.
elementos clave para conseguir una transición ecológica justa que necesitamos tanto la humanidad como el planeta. Señorías, vienen buenos tiempos. Aprovechemos para consolidar una verdadera política energética común. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Moreno Sanchez. And now we will have 5 minutes for Catch the Eye. I have many requests, but I will give one person from each political group, starting with Sean Kelly and then Margarita Marquez. This mandate thus far has been marked by our commitment to climate change, which is good. So we have net zero emissions, we have Fit for 55, we have the Green Deal, etc. But that also has led to headlines across Europe saying the EU is forcing us to do this and forcing us to do that. Now I would like to see the rest of this mandate being dedicated to highlighting the supports we can give to member states and businesses in dealing with this challenge, so that the headlines would be the EU is helping us to reach our climate goals and at the same time maintaining or improving our competitiveness. That's absolutely vital from now on, to change the narrative. And also, of course, I'm wondering what has happened to Invest EU. In the last mandate, known as the Juncker Fund, it was hugely successful in generating finance and jobs, etc. We hear nothing about it now. We need to hear more about these instruments so people can see that the EU is supporting them in reaching the climate change goals. Thank you, Mr. Kelly. And then Emma Wiesner. Muito obrigada, Presidente. Presidente Michel, Vice-Presidente Šefčovič, nós dispomos hoje, a União Europeia dispõe hoje de um instrumento orçamental temporário, o Next Generation EU, para apoiar reformas e investimentos dos Estados-membros. O Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu, o Banco Europeu de Investimentos, o Banco Mundial, o European Fiscal Board, pedem à Comissão Europeia, sugerem a criação de uma capacidade orçamental permanente. A minha pergunta à Comissão é até que ponto a Comissão Europeia, na sequência do debate ontem no ECOFIN e no debate no Conselho Europeu da próxima semana, está disposta, nas suas propostas legislativas de revisão do quadro das regras orçamentais, da governação económica, propor a criação de uma capacidade orçamental permanente na União Europeia. Muito obrigada. Thank you. Next, Emma Wiesner and then Maltkalle. Thank you. It's been very interesting. I've been listening to the discussion and I have several questions. I would have wanted to ask the EPP about the new trade agreement with the US. I would have wanted to ask the Council about the potential ICE ban. I want to talk about the Greens with their naive view on mining activities, and on the left on the electricity market reform. But we had no blue cards, so it's no possibility to have a debate. And the result is we have more visitors here than MEPs, and we become completely irrelevant. We're going and moving towards elections. We need to have more lively debates and discussions. Come on, we can do better in this House. So hopefully in the future, I hope we can have more lively debates and make us more relevant, because we earned that, the citizens earned that, and we can do better than this, colleagues. Thank you very much, Ms. Wiesner. This is precisely why you had the 1 minute to use the catch the eye in order to ask a question for the Commission and the Council Presidents. But next is Maltkalle. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Šefčovič, Herr Michel und auch Frau Dalli. Schön, dass Sie auch da sind. Ich freue mich natürlich darüber, wenn es jetzt heißt, dass beim Inflation Reduction Act auch europäisch verarbeitete Rohstoffe mit berücksichtigt werden. Ich habe aber wirklich die Sorge, dass wir unsere Partnerschaften im globalen Süden so verlieren. Wir stehen vor der riesigen Aufgabe, die Lieferketten zu diversifizieren. Das heißt, dass wir uns unabhängig machen müssen, in erster Linie von China. Und die Partnerländer in Ostafrika, ob es der Kongo ist, ob es Uganda ist, ob es Tansania ist, die wollen doch selber die verarbeitende Industrie. Lassen Sie uns doch dort investieren, lassen Sie uns diesen Ländern die Chance auf Wachstum geben, die Chance dazu, wirklich selber zum Wohlstand der eigenen Bevölkerung beizutragen. Das ist meine ganz, ganz große Bitte an Sie. Beachten Sie das.
bei den ganzen Gesetzesprojekten, die jetzt gerade auf dem Tisch liegen, damit wir auch keine naive Rohstoffpolitik machen. Danke. Thank you. Herr Bourgeois. And then Vice President Papadimoulis, and we'll close this round. Dank u wel, voorzitter. Ik heb heel veel goede voornemens gehoord. Maar we horen die al sinds 2000. Met de Lissabon-strategie zouden we in 2010 de grootste competitieve kenniseconomie ter wereld zijn. Vervolgens met Barroso, uitgesteld naar 2020. Hetzelfde met de commissie Juncker. En nu opnieuw een nieuw begin. Wij vragen al jaren, neem de juiste maatregelen. Voltooi de interne markt, sluit meer handelsverdragen. Versnel de vergunningen. Verminder de regeldruk. Zet veel meer in op onderzoek en ontwikkeling. En meneer de commissaris en meneer de voorzitter, ik wil vragen, probeer niet China te kopiëren. Zet in op next generation technologie. Voor batterijen, voor zonnepanelen, voor windmolens. Dan gaan we de leiding nemen wereldwijd. Thank you, Vice President Papadimoulis. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Μισελ, για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των καιρών, όπως και εσείς κύριοι της Κομισιόν, χρειαζόμαστε ένα πιο ισχυρό κοινοτικό προϋπολογισμό. Οι στόχοι που θέτετε και οι υποσχέσεις που δίνετε δεν μπορούν να υλοποιηθούν με έναν προϋπολογισμό της τάξης του 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Και κύριε Μισελ, χρειαζόμαστε και ένα συμβούλιο που να μην παραλύει διαρκώς, αναζητώντας την ομοφωνία, όταν το Ευρωκοινοβούλιο ζητά να αυξηθούν τα θέματα που αποφασίζονται με αυξημένη πλειοψηφία. Χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα και για την τεχνολογία και για ισχυρότερη βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων που έχουν αυξηθεί επικίνδυνα και για την υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας που πρέπει να εφαρμοστεί και να μην υπονομευθεί. Και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα project δημοκρατίας και ειρήνης, χρειαζόμαστε και περισσότερες πρωτοβουλίες για το σεβασμό του κράτους δικαίου και για να τερματιστεί επιτέλους ο πόλεμος στην Ουκρανία. Σας ευχαριστώ. Thank you, Vice President Papadimoulis, and now I give the floor to Vice President Šefčovič to answer the questions and conclude before the President, Michel. Thank you very much, Madam President. Mr. President of the European Council, honourable members, I think that this debate has very clearly proven that the race for the global leadership in net zero clean tech industry is very much on. And I agree with Mr. Lamberts that the European economy is and will always be based on high value added. Therefore, we have developed the concept of competitive sustainability. And I really would like to thank this House for the support of the battery regulation, where we place this concept for the first time in a full practice. Each battery placed on the EU market will have a QR code telling us exactly what is the carbon footprint, where the critical raw materials came from, have they been ethically sourced, and of course, what is the warranty for the recycling. And I think that thanks to this approach, we have over the last 5 years got more than 180 billion euros of investment into this sector, with 160 industrial projects and more than 30 gigafactories which are being built in Europe despite of all global competition. And of course, I totally agree with all of you that these investments must continue. So I would like to also reassure Madam Charanzova that we are in a close contact with the industry. And the proposals you heard this morning from the President of the European Commission on the fast permitting, on granting better access to public and private finance, to have forward-looking critical raw materials act, as Mr. Gale was suggesting, to make sure that we will use the new approach to the state aid and work with the green procurement, as Madam Cavazzini was referring to, and develop the concept how to use the tax breaks and simplify our procedures are exactly the responses the industry was expecting from us. So what I want to say is that this is what was proposed by our industrial leaders, and this is what we are going to deliver. And I believe that this is a powerful signal that we want European industry not only to stay in Europe, but to expand and prosper here
as well. Madam Irache Garcia, Mr. Moreno Sanchez and Mr. Schinderban have been making very important remarks together with several honourable members on how the high energy prices are affecting our households and our industry. Yesterday, a reform which was presented by my colleague Kadri Simpson on the EU electricity market should not only accelerate the deployment of renewables, but also to protect our households and our industry from unreliable suppliers, from the hikes in electricity pricing, and to help us to overcome the dependencies which have been proven to be so dangerous for our security of supply. As you know, our leaders in the European Council have decided that we should, for the first time in the history of the European Union, do our utmost and to purchase the gas in a common way, because we know that gas will play the role of necessary transitional fuel for some time. We talked to major gas consumers, to steelers, to fertilizers producers, to aluminium smelters operators, to SMEs in textile, glass or ceramic industry, and they've been very obliged to us that we are actually aggregating their demands, and we will enter into the negotiations with the global suppliers, because otherwise they will simply not be able to reach that level of the negotiation. So what we are looking for here is to get the best prices and the best conditions from global markets for economy in the European Union. Yesterday, we opened the process of registration for all those who want to purchase gas together. And in May, as I said, for the first time in the history, we'll start joint procurement of gas for EU consumers, and we believe that that common political and economic weight of European economy will bring us not only better security of supply, but also lower energy prices, which are so crucial for addressing cost of living of our families, but also competitiveness of our industry. To conclude, I really would like to thank this House for the strong and continued support for Ukraine, which is as needed now as it was a year ago. Thank you very much, Madam President. Thank you so much, Vice President Šefčovič. And now I give the floor again to the President of the European Council, Mr. Charles Michel, to conclude the debate. Madame la Présidente, chers collègues, merci pour les messages qui ont été adressés. Et je souhaiterais réagir sur quelques-uns des points qui ont été mentionnés. Premier point, et beaucoup l'ont évoqué, nous faisons face à une épreuve d'envergure. Après le tumulte causé par le Brexit, par le Covid, après la prise de conscience de la nécessité d'être engagé sur le terrain climatique, sur le terrain digital, nous faisons face à une guerre sur le continent européen. Et depuis un an, l'unité des États membres dans les décisions a été sans faille pour soutenir l'Ukraine qui se bat pour son avenir, qui se bat aussi pour nos valeurs, qui se bat pour nos principes démocratiques. Et nous avons encore eu l'occasion de faire des pas supplémentaires opérationnels parce que cette réunion, il y a quelques semaines, avec le président Zelensky, en petit format, a été l'occasion de façon opérationnelle d'envisager des soutiens additionnels de capacités militaires pour réellement aider et supporter l'Ukraine. Et cette guerre contre l'Ukraine est aussi une occasion d'ouvrir les yeux sur la nécessité de faire des pas en avant pour l'Europe de la défense. Deuxième point, nous sommes aussi unis pour sanctionner la Russie, pour tenter de l'isoler sur le plan international. C'est la bataille diplomatique qui est menée et nous mesurons bien que ce n'est pas simple. Il faut être engagé dans un corps à corps diplomatique, parler à toute la communauté internationale, argumenter et défendre ces principes qui touchent directement à un ordre international fondé sur des règles. Et puis plusieurs, chacun à sa manière, chacun avec ses sensibilités politiques, l'ont mis en évidence, mais on mesure bien que notre génération, quels que soient les bancs sur lesquels nous nous situons, nous sommes confrontés à un défi de taille après la mise en place de ce projet politique sur les cendres de deux guerres tragiques. Notre génération doit prendre aujourd'hui des décisions qui vont avoir un impact sur la manière dont sera façonnée dans les prochaines décennies l'Union européenne pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Il s'agit
de renforcer la résistance, la résilience, la solidité, la robustesse de ce projet européen. Et je vois 4 éléments clés. Et plusieurs les ont mentionnés de manière directe ou de manière indirecte. Le premier, c'est travailler encore et encore pour soutenir une base économique solide et robuste, qui est la condition pour n'abandonner personne en cours de route, pour veiller à ce qu'il y ait des transitions qui soient équitables, justes. Mais la condition de base, c'est la capacité de se tourner effectivement, cela a été dit, vers l'innovation, vers les investissements, lutter contre la bureaucratie, contre le red tape, faire en sorte qu'il y ait une capacité de libérer les intelligences, de libérer les énergies entrepreneuriales pour bâtir et façonner une Europe qui regarde l'avenir avec plus de confiance et plus de solidité. Le deuxième point, et nous sommes depuis ces derniers mois au cœur de cette bataille politique et économique, c'est l'énergie. Et nous ne le découvrons pas avec la guerre en Ukraine, on le savait bien avant. Et bien avant, on était très divisés entre Européens sur la manière d'aborder cette question de notre avenir énergétique. Il y avait des débats politiques parfois vifs entre nous sur le sujet. Cela me frappe de constater en quelques mois le bond en avant dans la convergence politique pour aller vers davantage d'européanisation de la question énergétique. C'est exactement le travail qui est mené avec le Conseil européen, avec la Commission. Le Parlement européen a toute sa place sur le sujet. Qui imaginait, il y a 2 ou 3 ans, qu'on parlerait aujourd'hui de plateformes d'achat communs sur le plan énergétique? Qui imaginerait qu'on serait dans un moment où on accélérerait à ce point cette ambition de développer le renouvelable pour plus d'indépendance, pour plus de souveraineté, et d'avoir ces débats sur les différentes technologies qui sont nécessaires afin demain de disposer des capacités qui sont utiles pour protéger la compétitivité, pour protéger la prospérité, notre capacité de soutenir les familles partout en Europe. Premier point, base économique. Deuxième point, question énergétique. Et troisième point, la sécurité et la défense. Et là aussi, je le dis encore, mais ce projet qui est maintenant en train de devenir opérationnel et réel, mobiliser l'industrie européenne afin de mettre en place des achats conjoints de munitions. C'est un pas extrêmement important. Nous allons y travailler beaucoup avec le haut représentant Borrell, avec les États membres. Le point sera à nouveau sur la table du Conseil européen la semaine prochaine. On a besoin effectivement de prendre davantage en main notre sécurité, notre stabilité. Et puis le quatrième point, last but not least, il est au cœur de notre ADN. Il est au cœur de qui nous sommes comme Européens, parce que notre réalité a été forgée dans une histoire qui a été tragique, qui a été brutale au siècle passé. C'est la dignité de chaque être humain. Ce sont les libertés fondamentales. C'est cette idée que nous avons une responsabilité particulière pour porter partout dans le monde cette conviction qui touche à la dignité sincère. Et donc je suis très fier, moi, comme représentant européen, avec l'ensemble des États membres, que l'Union européenne soit de loin le premier sponsor du multilatéralisme, soit le premier sponsor des efforts, dans le cas des Nations unies par exemple, pour faire reculer les discriminations, les injustices, les appauvrissements. Et je suis très fier que cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes soit au cœur de notre projet. Il y aura dans quelques instants une cérémonie extrêmement importante. Le Conseil est résolument du côté des femmes en Iran et en Afghanistan qui se lèvent courageusement pour leur dignité. Enfin, il y a un point qui est essentiel, c'est la question de la place de l'Europe dans le monde. Cela a été dit très justement par quelques-uns d'entre vous. Et il y a une question qui se pose à nous pour les prochaines décennies. Voulons-nous nous contenter d'une Union européenne terrain de jeu des décisions des autres, ou voulons-nous bâtir une Europe puissante dans le cadre de laquelle nous sommes maîtres de notre destin et de notre avenir? C'est ça la question qui est posée dans le débat géopolitique auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Vous avez compris le choix que je fais, je pense, notre responsabilité, au travers du renforcement de la base économique, du travail pour notre sécurité, c'est de faire en sorte que l'on ne délègue pas à d'autres les conditions de notre avenir, mais plutôt que l'on décide en Européens, dans le débat démocratique entre nous, comment on crée la légitimité pour prendre aujourd'hui les décisions qui vont façonner le projet dans lequel nos enfants et nos petits-enfants vivront demain, un projet de paix, de prospérité, de stabilité, basé sur ces valeurs fondamentales auxquelles nous sommes tellement attachés. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Charles.
this debate is now closed and we will go straight to the next point on our agenda. Before that, one announcement in relation to the decision by several committees to enter into interinstitutional negotiations pursuant to Rule 71, paragraph 1, announced at the opening of the sitting last Monday. I have received requests for a vote in Parliament pursuant to Rule 71, paragraph 2, from members reaching at least the medium threshold on the decision to enter into negotiations on the European Digital Identity Framework. The vote will be held tomorrow. Regarding the other decisions, I have received no request for a vote, and therefore the committees may therefore start the negotiations. Now, we move to the next item of this morning, an important one. I am very pleased, dear members and dear colleagues, to welcome you to this year's celebration of International Women's Day. We have a packed and very well prepared programme, and I would like to ask you, dear colleagues, to welcome a number of guests, special guests that we have brought together. Before that, we will start with a round of political group speakers, starting with our colleague Francis Fitzgerald for the EPP Group for 2 minutes. You have the floor, Francis. Good morning, colleagues. Thank you, Presidents Ursula von der Leyen and President Metsola, for holding this important event today. Women with ambition change the world. They are the change makers, the innovators, the pioneers, the trailblazers. Yet ambition and drive can only take a woman so far if she does not have access to the tools she needs to succeed, the tools to make that change. Our green and digital future must be inclusive of women. If these transitions are not inclusive of women, not only will the benefits miss half the population, but the population will miss out on half of all potential innovation. We have so much to do on equality, but let me focus on digital. To quote Professor Karen Spark-Jones with respect, computing is too important to be left to men. Yet we know that the gender divide exists and is in fact growing while technology races ahead. I've just returned from the UN conference, which looked at tech, AI, and the future of these industries, and the 78% of jobs that will be created in our future will be in these areas. We have to make sure that young girls and women benefit from this technological extraordinary time of change. It is critical. We have a small window of opportunity to prevent systemic inequalities being replicated in the digital world. How dreadful to think that actually the inequalities we have now will be replicated once again. Surely it's time to make sure they are not replicated and that we correct these inequalities now, that we take away those stereotypes that young girls, young women still face with the lower numbers in STEM at present. If we are to foster the Marie Curies, the Ade Lovelaces, the Margaret Hamiltons, the Samantha Cristoforettis and Shirin Ebadis of tomorrow, we must work to close the digital gender divide, both in Europe and across the world today. It is about dealing with all of those inequalities we speak about here endlessly. Whether we are talking about representation, only 26.6% of women in parliaments worldwide, the extraordinary violence destroying women's life, all of these inequalities need to be dealt with now if we are to face the future with confidence. Let us make sure we are supporting and empowering those who will build our world of tomorrow. Thank you. Thank you very much, Ms. Fitzgerald. And now I invite, on behalf of the S&D Group, its President Irache García Pérez to take the floor. Gracias, Presidenta. La verdad es que es para todas nosotras y nosotros un honor contar hoy con la presencia de dos mujeres que son referentes en sus respectivos ámbitos. Necesitamos mujeres que inspiren a nuevas generaciones de niñas y adolescentes que vean reflejadas sus posibilidades en los logros de mujeres como Shirin Ebadi, la primera mujer de religión islámica en conseguir un premio Nobel de la Paz,
La señora Ebadi fue la primera mujer iraní en acceder a la presidencia de un tribunal en 1975 y tras muchos problemas y trabas que se le pusieron, nunca se ha rendido y ha seguido luchando. Consiguió ejercer como abogada y se centró en defender a los más débiles, los presos políticos y, en especial, mujeres y niños. Mujeres como Samantha Critoferretti, que es la tercera mujer astronauta europea en llegar al espacio y la segunda mujer del mundo con más días en el espacio. Ha habido muy pocas mujeres astronautas, pero con el ejemplo de la señora Critoferretti, muchas niñas se darán cuenta que es posible abrirse camino en un mundo de hombres y romper el techo de cristal. Pero hoy me van a permitir que termine con un homenaje a las millones de mujeres anónimas que han hecho historia. A las madres que después de largas jornadas de trabajo vuelven a sus casas y se ponen a hacer los deberes con sus hijos y atender las tareas domésticas. A las mujeres del medio rural que se levantan todas las mañanas a atender a la ganadería, trabajar horas y horas y nunca ser reconocidas. A las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, muchas de ellas perdiendo su vida y otras teniendo que rehacerla. Y a las mujeres que escapan de la guerra, del hambre y de las injusticias. Las mujeres refugiadas. He tenido la oportunidad de estar la pasada semana en Grecia en un centro de mujeres refugiadas, valientes, con mucho sufrimiento, pero también valientes y decididas a seguir trabajando por un mejor futuro. Somos afortunadas las mujeres europeas de vivir en un espacio donde tenemos reconocidos nuestros derechos, a pesar de tener que seguir trabajando y luchando por no dar marcha atrás. Pero no olvidemos a todas aquellas que están fuera de Europa y que siguen necesitando nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Muchas gracias. Thank you very much, Ms. García Perez. Next, on behalf of the Renew Group, I give the floor to María Soraya Rodríguez Ramos. Gracias, presidenta. Decía Simone de Beauvoir que bastaba una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres volviesen a ser cuestionados y que estos no podían darse por adquiridos nunca. Desgraciadamente, tenía razón. Hoy nos damos cuenta en tantos sitios, en Irán, Afganistán, Estados Unidos y aquí, dentro de nuestras fronteras, en Polonia, donde ayer una mujer activista fue condenada precisamente por ayudar a otras a ejercer su derecho al aborto. Es un honor contar con personas como Shirin Ebadi, que hoy nos hace recordar de nuevo en esta Cámara el grito de mujer, vida y libertad, el grito que gritan millones de mujeres ante un régimen que ha asesinado a miles de mujeres, ha envenenado a 7.000 estudiantes y que es el primer país en el mundo en ejecución de mujeres. Hay que recordar a las mujeres afganas que viven en un verdadero apartheid de género y tenemos que hacer mucho por ellas, sobre todo no reconocer a los regímenes criminales que las oprimen. También es un honor poder estar con mujeres como Samantha, porque la educación es el motor más potente para la igualdad. En un sector donde el 90% de los astronautas son hombres, ella cambia la narrativa de los estereotipos, de los sesgos de género y lanza un mensaje a las niñas. Pueden ser todo lo que quieran, pueden cumplir todos sus sueños. Pero también es un recordatorio para nosotros, para saber que tenemos que seguir trabajando todos los días para que todas las mujeres tengan acceso a todos los derechos. No se puede pedir menos a una democracia porque las mujeres no pueden esperar menos. Por eso, seguir trabajando en la directiva contra la violencia de género, que llega tarde, cuando 50 mujeres son asesinadas víctimas de violencia en la Unión Europea. La igualdad salarial, la igualdad de representación. Hoy es un día para recordarnos que ningún derecho por la igualdad puede darse por adquirido. Muchas gracias. Thank you. I give the floor now to the co-president of the Green Group, Terry Reintke, for 2 minutes. Thank you, Chair. Dear colleagues, today we are celebrating women. We are celebrating women in the fight for their rights.
We are celebrating women in their fight against patriarchy. But let me say this, women are for long already not only carrying the fight for women's rights, they are carrying across the globe the fight for democracy and freedom, values that the European Union is founded on. If we look at Iran, if we look at Afghanistan, if we look at Argentina, they're brave women who are fighting for what we hold dear, and they are a source of inspiration to all of us. And one of the women that we should be celebrating today and for International Women's Day is Justyna Wojcicka. Not only because she has shown bravery and commitment, but because she has helped others. She has helped people in need. She supported women who needed access to abortion in a country like Poland, where the right and the access to abortion has been heavily restricted over the past years. And this form of compassion and solidarity is what makes our society strong. She has stood up for our values and very concretely provided support. But instead of celebrating her, she's being criminalized. She was convicted to 8 months of community service yesterday for caring for others, for defending our rights. Colleagues, we cannot stay silent on this. Full solidarity to Justyna and all the women in Poland and elsewhere in the world who are standing up for their rights, who are standing up for care and solidarity. I do not want to live in a Europe where women who are helping other women are being criminalized. So let us take this day and let us take action together. Let us put the right to abortion into the EU Charter on Fundamental Rights. Women in Europe deserve it. Let us be a beacon of hope and inspiration for all women across the globe. Thank you. Thank you, Ms. Reintke. I give the floor now on behalf of the ECR group to Asita Kanko. Thank you, Madam President. Dear colleagues, I'm very grateful to be a woman. I must have done something nice and great in a past life. That's what Dr. Maya Angelou said, and I totally agree with her. Especially being a Western woman is really good. I can say that because I know what other kind of lives are. We all know what is happening in Iran. We all know what is happening in so many countries where women and girls are blocked, are mistreated and prevented, barred from school, prevented from achieving their full potential. In Kenya, for example, girls have to give their body, they have to have sex in exchange of clean water. When you think of these girls and you know that they have to fetch water every day for their families, doesn't it make you shiver? Yes, we have a good life in Europe. We have a better life here, but is it good enough? Like most of you, I am mostly satisfied, but sometimes we are confronted with a fact and we wonder, is this real? Yesterday, I went to buy a jogging trouser because I thought I have to lose 10 pounds so that I don't need to buy new dresses. But the salespeople could offer some pepper spray. How can you need that to go outside in Europe to enjoy fresh air? Another example, I have a teenage daughter. She cries and lays down on the ground because of menstruation pain. We were able to go to the moon. Why didn't we solve such a problem with science? And she says, God must be sexist. Why do I have menstruation and boys don't? Well, how do you answer that as a mother when all you have to give is a hug? We have science. God has nothing to do with this. We have the power to change the life of women so that they can go out in the street to run without needing pepper spray, so that they can enjoy education without exchanging their body for sex. Thank you very much. Thank you, Ms. Kanko. And now, on behalf of the ID group, I give the floor to Isabella Tovalieri. In questo dibattito dedicato alle donne, e saluto le due ospiti che sono un esempio tangibile di successo, coraggio ed empowerment femminile, ho deciso però di richiamare l'attenzione su un tema importante, il tema dei disturbi alimentari, un fenomeno drammatico e soprattutto in preoccupante aumento che riguarda prevalentemente l'universo femminile e del quale ancora non si parla abbastanza.
Proprio oggi in Italia si celebra la giornata per la prevenzione e la cura di questi disturbi, dall'anoressia alla bulimia, che colpiscono le donne nel 90% dei casi, con un esordio, ahimè, sempre più precoce. I cambiamenti marcati del corpo e dell'adolescenza, uniti all'azione sempre più pervasiva e incontrollata dei social media che propongono modelli di magrezza e di successo sempre più estremi, possono disorientare le nostre ragazze più fragili. Quella di oggi è dunque una ricorrenza istituita non per iniziativa di una donna, bensì di un uomo, a dimostrazione che questo è un tema che riguarda tutti. Genitori, educatori, medici, psicologi, associazioni, ma anche mondo della politica e delle istituzioni. Quest'uomo coraggioso è Stefano Tavilla, padre di Giulia affetta da bulimia nervosa e strappata alla vita proprio a 17 anni il 15 marzo del 2011. Da quel giorno questo padre, insieme a 60 associazioni, porta questo fiocchetto lilla in tutta Italia, non solo per fare opera di informazione, ma anche per combattere i pregiudizi, chiedere cure accessibili, creare una rete di supporto a tutte quelle persone e famiglie che condividono questo dramma, e noi siamo al suo fianco idealmente e concretamente. Per questo oggi sollecitiamo quest'Aula a che mantenga alta la guardia su questo fenomeno e in previsione della giornata internazionale contro i disturbi alimentari che cadrà il prossimo 2 giugno, chiediamo che sia organizzata una settimana di iniziative su questo tema, perché quello che è successo a Giulia e accade oggi mentre vi sto parlando ora a moltissime ragazze in Europa non accada più. Grazie. Grazie. I give the floor now to the co-president of the Left Group, Manon Aubry. Quand arrêterez-vous de nous considérer, nous, les femmes, comme les variables d'ajustement de vos politiques? Les femmes assurent les métiers sous-payés et sous-considérés. Les femmes de ménage, les aides-soignantes, les caissières, les aides à domicile, les assistantes maternelles, les secrétaires. Les femmes pâtissent déjà les temps partiels subis et des carrières hachées. Mais c'est à elles qu'on demande encore et toujours plus d'efforts. Le débat sur la réforme des retraites en France montre à quel point nous ne sommes que des variables d'ajustement. D'un côté, on a Emmanuel Macron qui veut faire 60% des économies sur le dos des femmes, malgré des niveaux de pension déjà 40% inférieurs. De l'autre côté, on a l'extrême droite qui nous considère, nous les femmes, comme des machines à faire des enfants. Alors je vous le dis à vous, l'extrême droite, laissez nos utérus tranquilles. Serions-nous tellement devenus des variables d'ajustement que nos droits fondamentaux ne comptent plus? Je fais partie de cette génération qui a cru que l'avortement était un acquis. Mais Simone de Beauvoir avait raison de nous avertir. Il suffira d'une crise pour que les droits des femmes soient remis en cause, disait-elle. Je sais aujourd'hui que l'IVG doit être ardemment défendue et protégée partout dans nos constitutions. Hier, une activiste polonaise a été condamnée à 8 mois de travaux d'intérêt généraux pour avoir aidé une femme à avorter. En Europe, en 2023. Dans ce pays, mais aussi en Hongrie, à Malte et bientôt en Italie, le droit à l'IVG est gravement entravé, voire supprimé. Pendant ce temps, toutes les 9 minutes, une femme meurt des suites d'un avortement clandestin dans le monde. Alors, je voudrais demander aux députés de l'extrême droite de cet hémicycle, qui n'ont de cesse de combattre l'avortement, combien de femmes supplémentaires allez-vous laisser mourir en utilisant cela, un cintre? Entendez-le une fois pour toutes, nous ne sommes pas des variables d'ajustement, nos corps ne sont pas à vous, ils nous appartiennent, nous n'avons pas peur de vous et nous nous battrons sans relâche pour nos droits jusqu'à l'égalité. Je vous remercie. Thank you very much. I will now welcome our guests.
Dr. Shirin Ebadi, Commander Samantha Cristoforetti, President Michel, President von der Leyen, Commissioners, Madam Ombudswoman, dear members, thank you for being with us here in the House of European Democracy. Before we hear the speeches of today, I would like to invite all of you to turn your attention to the screens to watch a short video in celebration of International Women's Day. It is not just about empowerment. It is about opportunity. Opportunity that is not presented to women because they are women, but rather in spite of the fact that they are women. They can be who they want to be, the exact kind of leader they want to be. This is my hope for the next generation of women. What's truly amazing is to be up here in space and be able to serve first and foremost as a crew member of the International Space Station. It was my dream since I was a small child to one day be able to fly to space. اینها کافی نیست و زنان ایران تا رسیدن به تساوی کامل حقوق زن و مرد دست از مبارزه بر نخواهند داشت. Die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen macht unsere Demokratien stärker. Nicht, weil Frauen besser sind. Für ein vollständiges Bild von der Welt brauchen wir Männer und Frauen. Many girls cannot go to school. They are neglected. But still, there is hope. Have confidence in yourself. Trust yourself. Don't let yourself be intimidated. You have what it takes. Тому що саме жіноча